welcome back everyone. So tonight we have the first round of CM, which I think we'll do first. And then after that, we have a return to a challenge we put on hold towards the end of Euro Finale, because it just felt unfeasible. Which is to get the 550,000 fan epithet for Haru. And for all Trackblazer's faults, it actually makes it plausible to go for it with her, so we'll make attempts at that. Oh, it's sorting the other direction. I was like, that is definitely not my strongest ogre. So yeah, I do have some concerns about my odds of winning against actually strong teams, because I'm not doing the meta triple front or double dominator, so we'll see how this pans out. Hey, Sarah, thanks for the wing energy. Well, I see a grass and a Rudolph, so there's some double dominator going on here. Or I guess some dominator, they're from different people, so I guess this is a singular dominator? 4番人気は8番ナイスネイチャー。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。Yeah, this is a hybrid grass, I guess. This Rudolph is definitely a dedicated debuffer. She might not keep up long enough with that stamina to actually debuff anyone. Pretty standard. Valentine's Borman. Brian's somewhat unusual. Don't usually see her run. And there's the opposing Ogre. She's got a great stat line, but apparently she's doing Gorman 777 Shake It Out for her unique proc. This seems slightly dubious. 7番人気は6番オグリキャップ。 There's so many other better recovery skills than Shake It Out for this. Oh, I see why they need the Gorman. Only 562 stamina. It's a little bit low even for a Christmas Ogre. I guess
This Fly Fox person is a Meijiro lover. Because both Dober and Ryan running straight up. Finally time to bust out the credit card. Well, I generally wouldn't really consider it. But I know a lot of people I'm going to be facing have. My TAM is apparently #1 pay, which of course says nothing, but kind of funny. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。一番人気タマモクロスミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は6番オグリキャップナイスネイチャー上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番オグリキャップ1馬身差2番オグリキャップその後ろにメジロドーベルメジロライアン5番手2馬身3馬身開いてナイスネイチャータマモクロスこの位置につけています。少し後ろからグラスワンダーその後3、4馬身開いてシンボリルドルフミホノブルボン先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ミホノブルボン彼女の客室には合っていますね。2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます。先頭は変わらず Yeah, that Rudolph is just like a million miles back. His ratings are so high, it went on my Umas? Oh, your few A ratings were good? Well, it depends on where your account is, right? Like, because the game inflates things a lot as each scenario progresses. I'd say A is quite good for Europe finale. Natty might actually be the one winning this. I think she's possibly overtaking my Ogre. Not quite. You've only really done era finales so far? Yeah, the ceiling on that is fairly low unless you're a whale. So like A+ is kind of exceptional there, so generally speaking if you get an A in Euro Finale, you're doing quite well. Then Unity inflates that to S. And Track Blizzard goes crazy and allows getting like double S+. I've got a few UGs. Because the Track Blazer inflation is so nuts. Which is why it's also like somewhat common to just see double S on everyone here. Alright, well Tama struggled, but Natty made a pretty good showing. Only losing to my own Ogre. I definitely had concerns about my Ogre's performance, because when I was testing against room matches, she was commonly outdone by frontrunners. Speaking of frontrunners, looks like we got a Suzuka rocket here, or like launch pad. Nice 3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。
長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。 It's interesting to see someone put Falcon here, but it's kind of the same as me making Ace Natty. It's not optimal, but you like the character, so. Let's see. Somewhat more typical Bourbon. Low. Wit's a bit low. Also, wrong S aptitude, so this is probably someone's. Actually, yeah, this is. Probably. Yeah, this is all mild stuff too. This is probably someone's Team Trials Bourbon just throwing it in. Also, an end closer healer is unusual. Because frontrunners are so dominant that end closers in this particular race are That's the Death Knight. extremely unattractive, which is why Tam is running late. Hey Kakaru, you're so surprised I'm on this CM for you? Why, that you made it to Group A? That's the Death Knight. Because you have that pretty good Brian. You hope the solo front lobbies don't slow too much of the pace for my Ogre. Well, my Ogre is made with the assumption that I'm going to be facing, like, at least one triple front. So it assumes she's going to be on her back foot. So if there's less front runners, it's technically better for her, even though I don't have her set up with, like, angling or anything. With your Ogre as well. Right, because you're doing original Ogre. Oh, this is... Okay, this is not a Launchpad Suzuka. This is an actual... This is someone's actual Ace Suzuka. Okay. So we won't have to deal with runaway shenanigans in this race. Interesting fine motion. Got a pretty weak mid-game, but she's got all that acceleration stuff, so... The double S Yano, which is notable because Yano recently released, so they wouldn't have had too much time to grind her out. Seems a little bit thrown together with, like, Hawkeye in there. But we'll see, I guess. Actually, the 570 wit is a little bit oof. Actually, Tam and Natty might run into problems with being too far ahead, depending. Well, maybe not. We do have the Fine Mo and Yano pieces in there. 先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます。ここで先頭はスマートファルコン、2馬身離れてミホノブルボン、2馬身3馬身開いてオグリーキャップ、5番手にはファインモーション、その後ろから八重の無敵。 You saw a lot of people with stats like that, a lot of stamina, no wit. 2馬身差アドマイヤベガ。
Yeah, I think the typical player doesn't value wit very much. 彼女の客室には合っていますね。 And a lot of people aren't looking at guides too, so they don't know where they can cut off on stamina and get away with farming for more wit, or maybe they don't even care. Like with that Valentine's Warbin, who is clearly a miler from the Team Trials team. その後ろオグリキャップタマモクロス5番手それを見るようにファインモーション2馬身3馬身開いて八重の無敵ナイスネイチャーおよし掴んでみせるみんなの輝く夢を I had to explain it to you. Yeah, fair enough. 2馬身3馬身開いてアドマイヤー It's not exactly... Yeah, the mechanics of this game are not exactly the most intuitive, aside from number go up, usually probably good. 第4コーナーカーブ Because Cygames obfuscates most of it. A lot of the knowledge is from data mine. ナイスネイチャータマモクロス並んできたタマモクロス夢見るだけじゃ200を通過タマモクロス足色を Because most of these thresholds come up because of people using simulators that are using the data mine formulae. And if it wasn't for that, then all those guides out there that give thresholds would just be doing fairly... or like much more ballpark guesses on terms of thresholds. これがなにわのドクンジャ So it's not particularly unfair to, or it's not particularly surprising to look at some of these runners that aren't optimized at all and just realize that it's probably because people aren't really looking this stuff up. It's a lot of work. They probably just want to play the game and do the careers with the cute girls. Which is kind of... If I wasn't as invested in making my favorites win as I am, I probably wouldn't care as much either. Because the writing, in my mind, is the main selling point of the game. Yeah, I guess it was a clean sweep, huh? My Tama and my Natty beat my Christmas Ogre. So it's good that they're performing even when they're pushed further back by paces. It'll probably be tougher once we start fighting more whaley teams that are like double, triple front. You were just wondering if they saw it somewhere in a guide because they have very similar stats. I think in some cases it's just straight guesswork for them. Or maybe... Because there's also some places where Track Blazer, your stats, if you're not specifically chasing them, they kind of just tend to fall in a certain place. Which is usually the 700 to 800 range for stamina. So you might see a lot of that for people who just don't really care that much. It just happens to be what Track Blazer gives them a lot of the time. Your second run got bombed by whales? Yeah, it happens. Hey Azrael, you managed to qualify for Group A. Well, looks like we're on track for that as well here. We'll see though. We're at 2 wins out of 2, so we're at 2 runs. So many people running the exact same team like CM1. Well, right, because either you're doing triple front with a Suzuka launch pad or double dominator if you're a meta chaser, right? So that doesn't leave a whole lot of room for variety. Oh wow, this Christmas Ogre inherited
Is this? I think this is Archer Rudolph? This is an unusual one to see. Well, the recovery setup on this one is better than the Shake It Out one, but pace strategy is a little bit. But otherwise, 777's Gorman straight away is okay. That's Brian. SS Pace Brian, okay. She wants to go head-to-head with Christmas Ogre. Seems pretty in character. Someone's Tannhauser. Well, this is all over the place. It has no moving pass or pump iron. Speaking of Rudolph, someone's Ace Rudolph. Looks pretty seriously built aside from the stats are a little bit low, but skill-wise, looks like they were trying to do what conforms to the meta. Alright, well, typical Vorvin. Not really much else to say about that. No groundwork saying. So I guess Saiyan's about to have a rough time. You see some questionable auguries today using Gormund as their trigger, it just dies immediate. Like, were they using Gormund and they're showing up with 400 stamina or something like that? You're running triple late surgery because you hate yourself? I mean, to be fair, triple late surgery does have the upside of it helps them be closer to 6th place if there's no other opposing late surgers or end closers. Strong Umas, weak Umas, that's only the selfish perception of people. Truly skilled trainers should try to win with their favorites. That's a Pokemon quote, isn't it? You had a lobby earlier with 7 late surgers, nice. I remember I was watching someone stream the last CM before this. And there was one lobby that was like 8 frontrunners and a pace chaser, so the pace chaser was basically an end closer. It's from Karen? Okay. Hey, Dorate, Uma. Or like just using Gormon to activate ult and then losing all the speed at late game. Oh! I see. So they're using recoveries where Gormon accidentally sets off a, I like to call it a festive misfire when it goes off too early.
The 7 late Suture lobby was so scuffed that the grass managed to proc killer tunes. Epic.今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気タマモクロス日本のブルボン会長に飛ばしていきます。 Did you get back on making a good Kita? Well, good luck, Kakuru. このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは星雲スカイ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。先頭は日本のブルボン単身で飛ばしていきます。続きました星雲スカイ。2馬身3馬身開いて8番オグリキャップ。その後1番オグリキャップ。1馬身離れてラリタブライアン。1馬身差タマモクロス内をついてナイスネイチャー。その後待ちかねタンホイザ。少し離れてシンボリルドルフ。星雲スカイ先頭を進みますがこれは正解でしょうか。星雲スカイ彼女の客室には Tama is theoretically in the best spot. Well, if she goes too far ahead, well, I guess at least she's passing pace chasers, so she's not giving away moving past or anything. 掴んでみせるみんなの輝く夢を The only part about your team that you're not satisfied with is that the filler Rudolph is somehow getting more wins than Rice. Aw, poor Rice. どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスタート。一気にレースが動きます。 I assume you put a lot more effort into the Rice too than anyone else on the team. Actually, who's your third if you're running Rice and Rudolph? So many cut-ins, we don't even get to see the race. Grass? Okay. Is it an ace grass or a dominator grass? Or I guess dedicated debuffer grass. Alright, well I guess we qualify. Hybrid, okay. Hybrid is where I tend to want to go if I'm doing anything with debuffs. I'm not a fan of throwing my Umas under the bus to do dedicated debuffers. She's the one who he actively gave killer tunes to. Okay. Well, sometimes it just works, right? Ooh, another Tama, although seems to not be as well trained. 4番人気は4番ナイスネイチャー。ライバルたちは強力ですが、 Yeah, 構 low 想 width を期 there. 待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 Stamina Eater. Okay, well, I guess is their Team Travelers Tama just thrown in? Yet another typical Bourbon debuffer grass. This one might actually keep up, unlike that Rudolph that had like 500 stamina. Tactician without Dominator. Really? Also, way overstand? Yeah, this is probably just someone's Team Trials Agnes as well. Team Trials Brian too, apparently.
So we got someone who brought double front with a Dominator, and someone who just brought their team trials winners. All your Umas are actually hybrids because of the Marvelous Sunday card. They all have speed to bust for each running style except for end. Okay. Makes sense. Your rights also got overstamped because you're training. Fuck. Yeah, I mean, sometimes that just happens there, but... For instance, with this Tachyon, they clearly picked up another gold recovery when they clearly didn't need it. At least if they were actually building for this, which is why I suspect it's just a team trials Tachyon. 2歩のブルボン並んでくるさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち2歩のブルボン快調に飛ばしていきます先頭から後方まで隊列は縦長になっています Stat lines around 1.2k, 1k, 1k, 700 and 800. このままリードすることができるか続いてマルゼンスキー後ろオグリキャップその後ろにアグネス Zier, Rudolph maybe just getting more lucky on the wet roll slip for her stuff. その後3、4馬身開いて1番タマモクロス第2コーナーを抜け向こう上面に入った順位を振り返っていきます依然先頭は2歩のブルボン先頭から大きく離されて2番手はマルゼンスキー We're kind of far behind. オグリキャップ4番手に6番タマモクロス5番手にはアグネスタキオン外目をついて We're letting these frontrunners get way ahead of us. 掴んでみせるみんなの輝く夢をはん成田ブライアン並んでくる2馬身3馬身開いて1番タマモクロス1馬身差グラフワンダー2歩のブルボン先頭を進みますがこれは正解でしょうか2歩のブルボン彼女の客室には合っていますね第4コーナーカーブ内から来るか And 外 so から Natty, 最後の飛び Natty hit the double 最初に立ち上がったのは2歩のブルボン Dover Ryan combo, but I don't think she's catching up. 速い速いもはや独走状態 Yeah, I don't think we're catching this Morbin. She's too far ahead. 先頭は変わらず2歩のブルボン大楽勝だ2歩のブルボンゴール2着か悪くない結果だみんな全力で行こう Well, we're still 3-1, so... I think it's more that Rez's ult is somehow too weak despite being level 6. Because it's basically like a homestretch haste type rock, right? Because it goes off for being in second or third, was it? Alright, another Dober and Ryan from separate players at that. 2番ナイスネイチャー6番人気です Yeah, ライバ is ルた that... ちは強力ですが構想を期待したいですねこの子の I す guess ごい it's a 差し足が hybrid 炸裂する natty. か期待しましょう And... a non-runaway Suzuka. This is a pretty serious frontrunner build. Oh, inherited anchors away. Oh boy. The Stover doesn't have a whole lot of mid-game going for her. Although, this might just be someone throwing her in, because her stat line's not great either. Oh yeah, I guess she's an E+. I think she's just filler.
Okay, whoever made this Seion really likes to double circle their greens. Actually, double circle everything, because front runner corner is double circle too. And double gold recovery gold ship. With victory cheer. I mean, the pump iron and moving past makes me want to believe that this was made for some like this, but on the other hand, the rest of this is really random. She's already got 1,000 stamina. She absolutely does not need these 3 recoveries. Also, the coast is clear is very much not gonna help her. Support deck images, Tiffany. Why, thank you. I had the idea in my head for a few months now, but it took a while to edit it together. Races is the prepared to pass type proc, okay. Passing another racer while in the top 3 on the final corner will later activate velocity on final straight. Yeah, and usually prepared to pass / speed star is pretty decent, so it's kind of weird that that wouldn't be holding up. Definitely have that Kitazen card in your friend slot, also your friends. Well, it's I mean, it's not supposed to be like actual Kita, the support card. It's supposed to be a play on a certain credit card. Or unless you mean that you're borrowing from Wales, then you'd support your friend slot all the time, which, fair enough. 美しい青空が広がる中山でさあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたみんな集中してましたね好レースが期待できそうですサイレンス鈴鹿と声優スカイこの2人が競り合っているぞ苦しい戦いを強いられているゴールドシップここからどう出る星雲スカイ快調に飛ばしていきます星雲スカイ先頭に立ちました第1コーナー回って第2コーナーさあ花に立ったのは声優スカイこのままリードすることができるか続いてサイレンス鈴鹿激しい先頭争いその後ろにオグリキャップあとは1番ナイスネイチャーその後ろから2番ナイスネイチャー差がなくメジロライアン2馬身3馬身開いてメジロドーベルそれを見るようにタマモクロスあとはゴールドシップ意気揚々と先頭行きますサイレンス鈴鹿どうでしょうこの展開 Yeah, my Ogre is about to eat these front runners, basically. 2コーナー回って向こう正面順位を振り返っていきます先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿 I think that Ryan is too far forward right now. Can't remember if she has moving pass, but she's too far forward for pump iron. 1番ナイスネイチャーメジロライアン続いている外を通りましてタマモクロス1馬身離れて2番ナイスネイチャーおよし掴んでみせるみんなの輝く夢を Oh, 6 of them are great. You're still laughing. Happy to hear that. メジロドーベルゴールドシップここにいますゴールドシップ果たしてどうでしょうか馬場状態を確認しながら走っている感じですねまだ本気ではないですよ第4コーナーカーブウマ娘たちがどう動くか目が離せませんオグリキャップここで抜け出した中山の作戦は短いぞ後ろの子たちは間に合うかサイレンスか食い下がるオグリキャップ強すぎる完全に抜け出した残り200オグリキャップリードは4 That seems like I'm surprisingly staying ahead of my weights. ナイスネイチャー後ろを突き放してオグリキャップゴールイン圧巻待たせたな Although I don't think they procced any acceleration skills, despite sharing 6th place there. Let's see.
Yeah, that Ryan didn't have moving pass. Otherwise, she might have been a bigger threat, because moving pass could have procced in 5th. You really do like intentionally kneecapping yourself in CM? Well, the thing we do for favorites. I can't throw stones because I'm pretty sure you've seen the kinds of things I've done to try to get Haru into CMs, right? Yeah, I guess Ogre being one of my favorites does help make it so that my teams end up less scuffed. Unrelated news, you fit your magic boost to violence. To Mel? Are you making yourself a magic Mel? Fukuki Taru, huh? 勝ちは十分に狙える3番人気1番 A+. 3番人気ではありますが、逆転を Probably 狙 just a え team る能力 trialer を持っ thrown てい in. ますよ。王道の距離で構想が期待できますね。But super lucky 7. Alright, this Tachyon remembered to bring Dominator. She has victory cheer, so like, oh, were they expecting her to end up in front? Okay, pretty serious we made. Well, yeah, still pretty serious we made Ogre. Preferred position is kind of not great for proccing. Some of my early Ogres, when I was making them, I'd use stuff like Stamina to Despair and preferred position, and it was pretty inconsistent. At least with the room matches I was ending up with like 4 or 5 front runners plus others, it was definitely making it so that preferred position and Stamina to Despair were just not helpful. Team Trials Gold Ship, I guess. Angling and Scheming Daiwa. Front Runner. Actually, yeah, I guess that makes sense. She'd probably want to be front instead of trying to contest Ogre on pace. Gambling on that groundwork. Okay, she only has 2 greens, so she needs focus, I guess. And the team trialer is Condor, I suppose. 美しいスタート。各馬娘揃ってNice 綺麗 late なスタートを starts. 切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。苦しい戦いを強いられているタマモクロス。ここからどう出る？ダイワスカーレット快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はダイワスカーレット単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は6番オグリーキャップ。 But somehow mine still managed to get in さあ front 離れ of たの the はダイワ pace スカーレ trap. ット。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番オグリーキャップ。少し離れてエルコンドルバスター。その後ろに4番オグリーキャップ。
そしてアグネス・ターキオ、サンバ審査、ナイスネイチャー、外タマモクロス、そしてそのうちゴールドシップ、その後ろから待ちかね福来たる。意気揚々と先頭へ行きます。ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ5。いくで電光石火の白い稲妻とはうちのことや。 One second. It's so broken. Where it's... Yeah, the once a day is still doing... Yeah, alright, I'm gonna put this back onto short. Because the once a day is clearly not actually once a day for the long animations. We're getting the long animations every single match. エルコンドルバサー5番手、それを見るようにアグネス・ターキオ、さらにその外からはお、よし、掴んでみせる。みんなの輝く夢を。はん。内でナイスネイチャー、さらに内から待ちかね福来た。Oh, Tama proccing the NSM. 先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。この直線で勝負が決まるぞ。ナイスネイチャー、内をつける普通の癒しだ。抜け出したのはタマモクロス。だが後続も追いすがる。残り200、タマモクロス。足色は衰えない。タマモクロス。リードは2 Oh, looks like Tama takes another one. 1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制。見たか。これがなにわのド根性や。 Gremlin power! 勝ちに行こう。勝ちは十分に狙える3番人気、2番。 Another Ratsets Brian. 3番人気ではありますが。 This is a lot more Narita Bryans than I was expecting to トップスピ see. ード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。 Although, I guess a lot of these are also just Team Trower Naritas. Another Ace Natty. Yeah, I think this is an actual serious Ace Natty because she has medium S and moving past and nimble nav. Ace Top Gun. Okay. Massively overstammed. With long S. This is clearly someone's long team trawler, because this much stamina is absolutely not needed for this. A New Year's Opera. Probably also a team trailer, since shooting for victory is not very good on this track. Oh, regular Bourbon? That's unusual. And she's actually got groundwork set up, so built seriously. Another massively worse. 2 gold recoveries with her 1100 stamina.
Wasn't your idea, you said. 美しい青スタート。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは成田ブライアン、TMオペラ王、オグリキャップ、期待通りの I mean, it's nice to see non-meta 一番人気マヤの comps. トップガン。先頭はミホのブルボン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はオグリキャップ、1コーナーから2コーナーへ向かうミホのブルボン、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはミホのブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはオグリキャップ、1馬身離れて成田ブライアン、少し離れて TM オペラ王、5番手にタマモクロス、さらにはマヤのトップガン、その後ろ2番ナイスネイチャー、そしてその後ろから行くのは4番ナイスネイチャー、外から行くゴールドシップ。意気揚々と先頭を行きます。 We managed to not see too much of triple meta or front spam either. 一息つけるといいですが。向こう上面に入って先頭から進 Well, I imagine that'll change once we get into Group A. 団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。現在1番手は疾風陣雷ってな。輝く星をみんなに。続きました AN オペラ王、少し後ろからオグリキャップ、外からタマモクロス、差がなくゴールドシップ、内から行く成田ブライアン、2番ナイスネイチャー、並んできた。そしてマヤのトップガン、間もなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。オグリキャップ、ここで抜け出した。最終コーナー、先陣を切ったのはオグリキャップ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。タマモクロス、食らいついていく。 Oh, Natty hitting the red shift. オグリキャップ、変わらないオグリキャップ。夢見る。 She's trying hard. オグリキャップ、足色は衰え At ない。 least, seems like she'll only lose to my own runners here. 会場の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのはオグリキャップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一 Side Games had to make a new 2D render for Nike Shuttle to use in public events. ナイスネイチャー。 Oh, why did that happen? これが私からのプレゼントだ。And the opposing Natty was actually the one right behind us too. Here go nice natures, I guess. やってみましょう。See, nice and flash. 3番人気8番 There. ナイスネイ She's probably a まずまず dominator. の仕上がり I で like す the ね。 buffer. 王道の距離で構想が期待できますね。 Hybrid, I guess. Angling and scheming, what? Late with angling and scheming? Huh? Mega Overstam 10 Hazard. So probably someone's Team Trials one. Another Brian. Yeah, pace with angling, I guess. Give Mummy a hug. Wow, haven't seen someone inherit that in a while. So, original Ogre going head to head with mine, I guess. A Teo, that's pretty unusual. Also Mega Overstamped. Christmas Ogre with 5 recoveries, because apparently she's trying to misfire. And then a bunch of divas. This is... what?
I'm not sure what the vision was on this one.みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは6番オグリキャップ東海帝王、9番オグリキャップ最高峰からのレースとなったナイスネイチャー。大丈夫か？まだこれからですよ。頑張ってほしいですね。6番オグリキャップ早くも先頭に。 Alright, we have no actual front runners, so I guess my Ogre is front running. 見ていきましょう。6番オグリキャップ先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは成田ブライアン、その後から東海帝王、外から9番オグリキャップ、内から5番オグリキャップ。ここまでが先頭集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。依然として6番オグリキャップ先頭から大きく離されて、2番手は9番オグリキャップ2コーナー回って向こう正面。依然先頭は6番オグリキャップ、続きました成田ブライアン。疾風陣雷ってな。3番手東海帝王、そのうち並んで9番オグリキャップ、すぐに続いて5番オグリキャップ、少し後ろからナイスネイチャー、さらにはタマモクロス、そしてその内を回って輝く星をみんなに。その後ろにマッチカネタンホイザ、6番オグリキャップ先頭を進みますが、これは正解でしょうか？ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか。Natty with the triple excels. ここから先頭を捉える子は出てくるのか？中山の接戦は短いぞ。 Pump, moving pass, and redshift. 6番オグリキャップ、速いもはや独走状態。残り200。6番オグリキャップ、足色は衰えない。6番オグリキャップ、リードは8月。 Well, my Ogre completely ran away with the race, but if it came down to needing someone else to beat the other Ogre, Natty had it. 待たせたな。これが私からのプレゼントだ。Yeah, she managed to get 2 lengths ahead despite being significantly behind when she activated all those. Not too shabby. 勝ちに行こう。Ooh, Major Arden. 注目の3番人気、4番 And an Agnes Digital. まずまずの仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。No Nimble Nav or NSM. Her stamina is actually a little bit low, too. I guess she's hoping Radiant Star is enough. I suppose that's kind of the same situation my Natty is in. She's got about 660, I think it was? 675, so mine is 675 and counting on Radiant Star for stamina. But that 65 less might cost the digital. Somewhat typical. Yeah, pretty typical running Smaru. Oh, this Arden is a UG. I see. It's left-handed. So this is probably a team trawler, or maybe made for the Derby instead, and was just thrown in. Just pace.
I don't see any Nimble Navigator in there either. Actually, with the Swinging Maestro, this is probably just made to be a Team Trials long Major Orden. Wait, no, she's got up-tempo. And medium straightaways. Weird. I guess maybe they didn't realize they were overkilling the stam or something. Oops, I don't know why I did that. Groundwork Falcon. No angling though. Suzuka. No groundwork. This is kind of just whatever thrown together, I guess. Oh, and a normal Aishin Flash. Yeah, I don't know, I actually get the impression that the Aishin Flash might be the next most seriously set up to the Smaru. Haru スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。苦しい戦いを強いられているタマモクロス。ここからどう出る？先頭をかけます。Definitely a lot of unusual, at least in unusual roles 3番手に here. はサイレンス鈴鹿、内を回ります。オグリーキャップ。さあ、1コーナーから2コーナ Because ー。 usually the Suzukas are スマートファルコ built ン。快調に飛ばしていきます。さあ、離れていくのはスマートファルコン。 built as runaways in Unity so that they can stretch out the lobbies and then serve as launch pads for the team's other fronts, which is why that's where the triple front strategy comes in. 内エイシングフラッシュ外を回りますアグネスデジタル向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身順位を振り返っていきます依然としてスマートファルコン続いて So Suzuka running straight up is pretty unusual, so the fact that we've seen two of those on the same day, very strange. 輝く星をみんなにスマートファルコン先頭を進みますがこれは正解でしょうかスマートファルコン彼女の客室には合っていますね第4コーナーカーブここからスパート一気 Oh, に Natty! ここで Natty is going! 勝負が決まると中山の直線を見 She hit that moving pass NSM. まだ差が夢見るだけじゃナイスネイチャー追いつかれる200を通過先頭は依然オグリキャップオグリキャップリードは4馬身オグリキャップ足も衰えない Not enough to catch my Oguri, but 着差以上の強さ still strong showing. 見事な勝利です勝ったのはオグリキャップライバルに待たせたなこれが私からのプレゼントだ The two fronts put up a pretty decent fight, too. I'm kind of surprised the Falcon beat the Smaru. ついてきや Hmm,
Okay, now we're in lobbies with stronger runners again. Or at least majority stronger runners. 4番人気9番ナイスネイチャー Or, I suppose they say that, but I'm just saying so looking at the SS ranks. The Queen is an unusual pick. Wait, groundwork? Oh, front-running McQueen. That's very different. Interesting. Really standard Saiyan. It's from the same person. It's a double front and an ogre from that one. I kinda get the impression they didn't put a ton of effort into this ogre. But I guess stat or skill-wise, she's got everything she'd kind of want. Stamina just spares me the questionable thing, but otherwise, everything else. Oh wait, they took Radiant Star. That Radiant Star has the recovery component, so this can easily cause festive misfires, which is why mine doesn't have it. Hey, Diley. Nice 25 streak. Once indeed. So yeah, I think this ogre seems like it was just thrown together, which is a shame because she's got a lot of really good skills in there. The stat line seems to be lacking, and the Radiant Star is probably self-sabotaging. But I guess this person's probably wanting their McQueen to really win more than anything. 5番人気は3番オグリキャップ ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。Okay, this ogre is definitely engineered more seriously. Missing moving past, but like that's kind of more of a suggestion than a requirement, depending. This ogre also got corner recovery. I could not get a good statted ogre who had corner recovery, so I had to take soft step instead, which it's got surprisingly much more consistency than I gave it credit for. But I still would have liked to have corner recovery instead. Umpire and Doomer, pretty standard, I guess. Then Radiant Star and Beast still together to make up for the stamina. Seems fine, I guess. And another Valentine's Bourbon, where if you've seen one, you've seen them all. 美しい。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。メジロマックイーンとセイウンスカイ、この二人が競り合っているぞ。 Wow. 苦しい戦いを強いられているタマモクロス。 The McQueen got ahead of the other frontrunners. That's pretty great. さあ、花に立ったのはメジロマックイーン。このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はメジロマックイーン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ、そしてその外から行ったのはミホノブルボン。その後ろに5番オグリーキャップ、2馬身3馬身開いて3番オグリーキャップ、
さらに6番オグリーキャップ、2馬身離れてナイスネイチャー、2馬身3馬身開いてタマモクロス、後ろメジロドール、向こう上面に入って先頭からしんがりまで McQueen's hanging on for dear life against the other runners. Even though one of them's on her team. セイウンスカイ3番手、そして5番オグリーキャップ、ここまでが先頭集団。さらにメジロマックイーン、少し後ろからミホノブルボン、1馬身離れて輝く星をみんなに。少し後ろから5番オグリーキャップ、2馬身3馬身開いて3番オグリーキャップ、1馬身離れて NSM on Nettie. On your left off of Tama. ここからスパート、一気にレースが動きます。 Red shift on Nettie. 中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。外から上がってきた疾風陣雷ってな。 Dude, that's a really late lightning. 抜け出したのは5番オグリーキャップ、だが後続も追いすがる。200を通過、5番オグリーキャップ、リードは1馬身。夢見るだけじゃね。5番オグリーキャップ、足色は Ooh, just barely beat that other ogre with mine. ゴールイン。勝ったのは5番オグリーキャップ。待たせたな。 That McQueen had a shockingly good performance. I guess bravo to her trainer for trying. 楽しかったよ。ありがとう。 Alright, onwards to the next set. 勝ちに行こう。 Fuji Kiseki. 7番人 Don't see many of those. King Halo too, that's unusual. まずまずの仕上がりですね。 Pretty overstamped, so it just looks like a team trawler. Yeah, Sienna seems to be kind of just thrown together. 1125 guts. I guess they were doing the guts build and then didn't really get anywhere on the speed and power. Yeah, this was a Trackblazer Diana, so doing guts. I guess they just gave up. Yeah, I guess. It's less than 600 stamina, so technically these recoveries are maybe warranted. It does lead to this Fuji having, like, no mid-race skills, because she used all her SP on recovery. Unruffled, huh? This Christmas Ogre. Oh. Alright, well. This Christmas Ogre has unruffled, rosy outlook, small breather. Wait, small breather. I guess she is a little late. Small breather, shake it up, be still. She has 6 recoveries. She's absolutely gonna festive misfire.
This has to be a team Chara Ryan. 1007 plus this much recovery is like a late runner Ryan. Or no, late, long course Ryan. We might be punching down slightly with this one. Wait. Unruffled on the... and breath of fresh air on the bourbon. Groundwork with... one... no, I guess it is 2 green. So she's... gambling early lead or dodging danger, I guess?今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。最高峰からのレースとなったナイスネイチャー、大丈夫か？ちょっと厳しい位置ですが頑張ってほしいですね。ミホのブルボン快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はミホのブルボン単身で飛ばして行きます。第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのはミホのブルボン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はメジロライオン。内から行く3番オグリキャップ、さらには八重の無敵、1馬身差富士奇跡、2馬身3馬身開いてタマモクロス、外から行くナイスネイチャー、2馬身3馬身開いてキングヘイロー、さらに5番オグリキャップ。 I wasn't paying attention to her running style, but she's so far up ahead right ど now. うでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ疾風陣雷ってな。各馬娘一丸となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。現在1番手はメジロライオン。ここで先頭が入れ替わった。輝く星をみんなに。そしてここで先頭はタマモ。 Tama appears to have decided that she is 少し leaving. 後ろから3番オグリキャップ、5番手には八重の無敵、外には富士奇跡、そしてその内を回ってナイスネイチャー、第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合う。もう見るだけじゃね。食い下がる卵クロス、3番オグリキャップ、強すぎる。完全に抜け出した。残り200、3番オグリキャップ、足色は衰えない。1着は3番オグリキャップ、見事な走りで。待たせたな。これが私からのプレゼントだ。 Where's that Ryan? Yeah, it was the pace Ryan. I didn't even notice that, huh? So not even playing into her actual strengths. Rip Ryan. やってみましょう。Another Fuji. 注目の3番人気1番ナイスネイチャー。3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。 Is that a debuff 王道 for の距離 Fuji? で構想が期待できますね。 No, I guess it looks like it's one of these is just a new account. Alright, standard V Bourbon. Standard Saiyan. And a Christmas Ogre hanging out. Oh boy. Preferred position and shake it out is what they're using for their third recovery. Well, it's better than the previous Ogre that we faced that overdid it, but they're definitely hoping and praying a bit on that one. Yeah, this is
Probably just whoever this lowy person is throwing in the team trials in is. Because none of this is actually going to keep up. The skill set seemed to also prioritize goal, which is a team trawler thing. 美しいよ。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。日本のブルボンとセイウンスカイ、この2人が競り合っているぞ。現在最高峰は1番人気のタマモクロス。この状況をどう見ますか？直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。日本のブルボン快調に飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭をかけます。日本のブルボン2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。およそ5馬身開いて4番オグリキャップ、7番オグリキャップ並びかけてきた。2馬身3馬身開いて富士奇跡、内を回って8番オグリキャップ、そしてその外を回ってナイスネイチャー、内からアグネスタキオン、1馬身差タマモクロス。意気揚々と先頭を行きます。日本のブルボンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。先頭日本のブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続きましたセイウンスカイ、2馬身3馬身開いて4番オグリキャップ、さらには富士奇跡、すぐに続いて7番オグリキャップ、外から輝く星をみんなに。1馬身離れて8番オグリキャップ、1馬身差タマモクロス、後ろアグネスタキオン。日本のブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか？ My entire heat team just hit 0.4 excels. 内から来るか外から来るか、最後の局面です。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか？先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか？並んでくる4番オグリキャップ、200を通過進藤。 We're surprisingly struggling with this ogre, even though I don't think the supposing one didn't proc Best of Miracle. Well, we got out Gamba. Yeah, so close. Not sure what happened there, because my entire team procced all the excels. That opposing ogre didn't get Festive Miracle from what I saw, so she high rolled all the luck, I guess, otherwise. 8番ナイスネイチャー、2番人気です。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。Debuffer V Bourbon? Question mark? I mean, this is probably just the team trawlers. Like the double gold recoveries and stuff, but huh. Hybrid Aishin with inherited Festive Miracle. Christmas Ogre with 3 gold recoveries. Okay. Someone's team Triler Falcon, I guess. Same for Fuku. Same for Grass. Just whatever they happen to have, I get on hand, I guess. Saあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。スマートファルコンとミホのブルボン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス。
ミホのブルボン先頭に立ちました。続きましたスマートファルコン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはスマートファルコン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはミホのブルボン。その後3、4馬身開いて2番オグリーキャップ、4番オグリーキャップ、4番手1馬身離れてナイスネイチャー、1馬身差タマモクロス。その後3、4馬身開いてグラスワンダー、内から行くエイシンフラッシュ、外を通りまして待ちかね福来たる。意気揚々と先頭へ行きますスマートファルコン。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。疾風陣雷ってな。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。現在1番手はスマートファルコン。続いてミホのブルボン、2番オグリーキャップ、3番手その後3、4馬身開いて輝く星をみんなに。ナイスネイチャー5番手1馬身離れて4番オグリーキャップ、2馬身3馬身開いてエイシンフラッシュ、少し後ろからグラスワンダー、1馬身差待ちかね福来たる。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。夢見るだけじゃね。まだ差が。ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。中山の直線が短いと後ろのことさあ間に合うか。ナイスネイチャー食い下がる2番オグリキャップ、強い強すぎる、完全に抜け出した。残り200、2番オグリキャップ、足色は衰えない。先頭は変わらず2番オグリキャップ、大楽勝だ。2番オグリキャップ。待たせたな。Shockingly, we had some problems getting around that B orbit. 勝ちに行こう。I spy a Kawakami princess. 5番ナイスネイチャー、2番人気です。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。That pace strategy is unfortunate for that Ogre, otherwise... Well, I guess she's also missing Nimble Nav. Still. We have definitely seen worse Ogres. Standard-ish Saiyan, probably overstemmed. I don't think she really needed 3 recovery skills, but okay. Of course, debuffer Tachyon. Yeah, I guess they only opted for 1 Dominator since they probably want to run both Seiun and Ogre. You got a hybrid grass in here. Pretty seriously built too. Kawakami Princess showing up with probably less stam than she should, even with the 2 recoveries. 500 stamina plus 2 recoveries is a little bit iffy. Actually, probably more than a little bit, but... It's like, this Biwa's in a similar situation, but actually has a gold recovery, so she's probably fine. Yeah, Maddie's had a lot of late starts.
1番人気タマモクロス星雲スカイ快調に飛ばしてい Which き I ま guess す is still 先頭は星雲スカイ単身で飛ばしていきます先頭から proportionally less than what normally happens to me in オグリーキャップ CMs, but 1コーナーから2コーナーへ向かう I guess the game's just really picking on さあ Natty に for 立った some のは reason. 星雲スカイこのままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは1番オグリーキャップ2番オグリーキャップ続いている4番手にビワハヤヒデこの辺りまでで先頭集団を形成しています星雲スカイまだリードをキープしています続きました1番オグリーキャップ後から2番オグリーキャップ外を通りましてビワハヤヒデ2馬身差タマモクロス向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身先頭星雲スカイレースはよどみなく進んでいます疾風陣雷ってな。続いて2番オグリーキャップその後ろ1番オグリーキャップ4番手タマモクロス内でビワハヤヒデ外目をついてナイスネイチャーさらに川上プリンセス輝く星をみんなに。ブラックバンダー並んできた4馬身差アグネスターキオ2番オグリーキャップ先頭を進みますがこれは正解でしょうかちょっとかかり気味かもしれないです一息つけるといいですがまもなく第4コーナーカーウマ娘たちがどう動くか夢見るだけじゃね。 Go, Natty, 勝 go! 負は最後の直線に持ち越された中山の直線は短いぞ後ろの子たちは間に合うか追いすがるナイスネイチャー2番オグリキャップ強い強すぎる完全に抜け出した200を通過ナイスネイチャー食い下がる先頭はわずかに2番オグリキャップ2番 Oh, my Natty almost beat my Ogre. ナイスネイチャー2人も遅れたままゴールイン So close. 待たせたな。これが私からのプレゼントだ。ぼちぼち行きますか。It's kind of surprising that Tama didn't finish farther ahead. Because she had that quadruple velocity proc on the corner there, so it looked like she was gonna get ahead of everyone. 2番人気4番ナイスネイチャー。いい感じに気合が乗っていますね芝のコースで力を十分発揮できそうですね Standard V Bourbon. Saiyan without groundwork. Rip Saiyan. Wait, what? Pump Iron? Yeah, I'm not quite sure what they thinking was with that save. Oh, another Major Arden. Nice. Don't see any moving past or anything here, so... I guess their assumption is that Arden's gonna find a way to have herself in front. Alright, a hybrid grass with a little bit lower stamina than she should probably have. I guess Radiant Star might fix that up. Yeah, front Daiwa. So this scene is kind of baffling, because this triple front is the same person, and the Orbin and the Daiwa are where we built, like, meta frontrunners, so I don't know what they were doing with Saiyan.
this Ogre going for Salmon Despair as their only trigger. There's no Uma 2, there's no 777s. Or no, wait, they do have 777s, so there's no... Yeah, there's no Uma 2, it's a safeguard. Oh, my Ogre waits there this time. 好レースが期待できそうです。ダイワスカーレットとミホノブルボン、この2人が競り合っているぞ。最高峰からのレースとなったナイスネイチャー、大丈夫か？まだこれからですよ。頑張ってほしいですね。ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。続いてセウンスカイ、激しい先頭争い。1馬審査ミホノブルボン、そしてその後ろから行くのは2番オグリキャップ。1馬審査9番オグリキャップ。1馬審離れて That opposing Ogre is actually in Stamina Despair position too. So I believe it's top 5. Although the window to proc it is quite ダイ low. ワスカーレット、彼女の客室には合っていますね。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボン、続きましたダイワスカーレット、1馬審査セウンスカイ、外には2番オグリキャップ、内で9番オグリキャップ。2馬審3馬審開いてナイスネイチャー、少し後ろから輝く星をみんなに。外でマモクロス、内からグラスワンダー、意気揚々と先頭行きます。ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。まもなく第4コ Yeah, ー we ナ hit ー。 the... ここからスパート。 Oh my god! 見るだけじゃ Natty just hit every single one of her accelerations there. Iron moving past NSM and Redshift. I'm pretty sure, yeah, Natty is winning this one. 実力をいかなく発揮し、レースを制した。勝ったのは She pulled out the rocket bases for that 見事 one. 大きな1勝を手にしました。2着2番オグリキャップ、3着は9番オグリキャップ。私が1着ね。よし。Alright, game. Wow, Natty ran so hard that she crashed the game. Alright, I think we need to reboot the game. One second. It's weird. Uma usually doesn't crash. Cygames Umamusume Pretty Girl 寝たくなった。お、レース出ちゃう？ Very Thanos result. しっかりついてきや。 It's like, Natty, you broke the universe. Alright, that's okay. We can watch her do that insane final sprint again. 4番ナイスネイチャー、2番に You blame Golshi. You know what? It probably is her fault. 今スタートが切られました。 Alright, let's accelerate this again until about the halfway point. Like, right here at the corner, she just hits everything. そしてその外から行ったのは2番オグリキャップ。そしてそのうち輝く星をみんなに。2馬身3馬身開いてナイスネイチャー、すぐに続いてメジロアルダン。1馬身3。 And this is with my own Ogre hitting that Festive Miracle in the corner too. It's just like
Natty has decided she wants to win this one, so she does. Because if the acceleration is additive, that's actually 1.0 Excel. There we go. There's the victory pose she deserves. Alright, I think we put the carrots in for the final round here. やったりましょう。4番人気8番ナイスネイチャー。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。トップスピード、瞬発力ともに。We're facing a bunch of. Is this even a track blizzard? Yeah, it is the track blizzard Connor, but who only ran 19 races. I see. This is pretty much a dedicated debuffer, Natty. She otherwise doesn't have enough to help her do anything that would win. Alright, another festive misfire augury. Because that has definitely 5 recoveries. Actually, wait, no, extra tank. So it's 4 recoveries because extra tanks in here to be irrelevant, I suppose. Nice 357 stamina, too. Other hybrid grass. Oh, hey, right shower. Sadly for her, not a lot to help her win. And, oh boy, another festive misfire. Oh, this has to be a record. This is 7 recovery skills on this Christmas augury. Actually, wait. It's more than 7, because it's 1, 2, 4, 5, 7, 8. If we count Radiant Star. So she has 8 skills that have recovery effects. My only question is, but why? For the record, it's three recoveries to proc Festive Miracle. And it's bad if you proc it too early, because then you lose out on like half the components. 苦しい戦いを強いられているタマモクロス。ここからどう出る？先頭集団を見ていきましょう。エルコンドルパサー、早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を So 8 recovery effects is just kind of asking to self-destruct. 向かっていく馬娘たち。先頭行ったのはエルコンドルパサー。続いて6番オグリーキャップ。そのうち並んで3番オグリーキャップ。In the wise words of a Pokemon, why not? それを見るようにライス You know it's true. この辺りまでで先頭集団を形成しています。依然先頭はエルコンドルパサー。続きました6番オグリーキャップ。差がなく3番オグリーキャップ。さらに外から7番オグリーキャップ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ勝ち走り。依然としてエルコンドルパサー先頭から大きく離されて2番手は3番オグリーキャップ。少し離れて6番オグリーキャップ。7番オグリーキャップ追走。後から8番ナイスネイチャー内2番。 Is that the Festive Miracle going off early? The opponent?
ラスワンダータマモクロスここにいた意気揚々と先頭へ行きます。エルコンドルバッサーどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか、最後の局面です。夢見るだけじゃね。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは6番オグリキャップ。追いすがる8番ナイスネイチャー。6番オグリキャップ強い。疾風陣雷ってな。Another late flight lightning. 200を通過。6番オグリキャップ足ドアを捉えない。8番ナイスネイチャー食らいついてゆく。6番オグリキャップ今1着でゴールイン。勝ったのは6番オグリ。待たせたな。これが私からのプレゼントだ。 Nice little 1, 2, 3 there. Yeah, that burst of speed the one opposing Christmas Ogre got there had to have been doing the early festive miracle. .6 番ナイスネイチャー3番人気です。まずまずの仕上がりですね。王道の距離で Debuff 構 for 想が期待でき grass. ますね。 Debuff for Tachyon. So, who are they protecting? Is it a Christmas Ogre? Sure is. She's using straight away recovery as her 4th. I see no nimble navigator or NSM in there. No moving past either, but so yeah, this it's an okay Ogre that they're hoping that the double Dominator boys. There's triple Dominator in this match, huh? So we got a hybrid Aishin here. Slightly overstamped Dober. What is this? This is our 3rd or 4th Meijiro Ardent today. I'm actually surprised so many people have Meijiro Ardent. She seemed like a banner that everyone was gonna pass over. Yeah, well, she is pretty overstamped as well. Russian Gale, eh? This may get slightly ugly, since we're gonna potentially get hit by 3 Dominators. Double 8 start too. これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアグネスタキオン、グラスワンダー、9番オグリキャップ。現在最高峰は1番人気のタマモクロス。この状況をどう見ますか？これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末足があります。第1コーナー回って第2コーナー、アグネスタキオン快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはアグネスタキオン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番オグリキャップ。後ろグラスワンダー、外にはメジロアール。 That is the only thing that prevents Arden from being completely blown up by her glass legs. Rip. タマモクロス1馬身離れてエイシンフラッシュ。アグネスタキオン先頭を進みますが、これは正解でしょうか？アグネスタキオン、彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ6馬身。疾風陣雷ってな。 Yeah, I don't know. We might lose to that Ogre. 互いに探り合いのままレースが進み、 She's fairly far ahead and we haven't hit the Dominator, or even been hit by the Dominators yet. 続いてアグネスタキオン、輝く星をみんなに。さらに3番オグリキャップ。 She had her festive miracle, so タマモクロス。夢見るだけじゃね。1馬身差グラスワンダー、その外並んで
メジロドーベル第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。9番オブリキャップ速い速い。もはや独走状態。残り200食い下がる。ナイスネイチャー。 Yeah, there's no way. 9番オブリキャップ。9番オブリキャッ If プ。 Natty had hit all of her excels again, she would have probably passed that ogre, but there's no chance. まさかまさかの2着じゃん。Oh, it's like how Creek gets a sickness debuff. She can get a debuff that destroys her race potential, and it's based on her legs being glass. Poor Arden. Fully Natty. Actually, if Tama hit NSM there too, it might have been enough to get through, but the triple dominator was too much. That match is kind of closer to what I was expecting out of almost every match I was gonna face. 勝ちは十分に狙える3番人気6番ナイスネイチャー。3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。王道の距離で構想が期待できますね。 It's a late... late without pump iron or moving past though. This is a relatively optimal agree, although except for the Gorman. I don't think she needed to take Gorman. Could have done Hydrate. A Satono Diamond? Really? Late with no pumping or pump iron or moving past though. No nimble navigator either, so she's depending entirely on slick surge. Yep, there we go. Here's the double dominator with the other Christmas ogre. Was wondering where the meta went. It's apparently over here. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。玉もクロス、現在最高峰、失策、はたまた狙い通りか。ナイスネイチャー上がっていきます。Rushed on Natty, so there goes moving 3番オグリ past. キャップ、早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは5番オグリキャップ。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。3番オグリキャップ、先頭に立ちました。先頭から大きく離されて2番手は5番オグリキャップ。1馬審査待ちかねタンホイズ、さらにはナイスネイチャー玉もクロス、この位置につけています。内をついて里のダイヤモンド、1馬審査アグネスタキオ、内で1番オグリキャップ、そしてその後方にはグラスワンダー、3番オグ My リキャップ。 Natty is really far ahead. Why is she so far ahead? かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。 I guess part of that could be the rush, 3番オグリキャップ、続きましたナイスネイチャー5番オグリキャップ、3番手4 Yeah, 番手。 everyone's out of position except for Tama. 輝く星をみんなに。内から内から里のダイヤモンド、少し後ろから玉もクロス、さらにはアグネスタキオ、後ろグラスワンダー、それを見るように1番オグリキャップ、第4コーナーカーブ。夢見るだけじゃTama might be too far back, but she did hit pump iron moving past an 最後のコーナー NSM. 最初に駆け抜けてたのは3番オグリキャップ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ナイスネイチャー食い下がる。残り200。3番オグリキャップ、リードは5馬身。3番オグリキャップ、足色は衰えない。1着は3番オグリキャップ。まさかの2着じゃん。やってろや。 We keep getting these matchups now.
5番人気は6番ナイスネイチャー。ライバルたちは強力ですが構想を期待したいですね。 That's a lot of gold 力を skills. 十分発揮できそうですね。 Surprised this Kawakami princess is only an SS. But she's definitely built quite seriously. Another Tama. That's an end closer Tama. I see. Wait, do a 1200 stamina. 1200 stamina and a gold recovery. Right. Alright, a relatively optimal Ogre. A Tachyon who's not a Dominator. I guess it's from the person who's just like throwing in whatever, I guess. Alright. We have ads sitting, so I'm gonna go refill my water and then we'll finish up the last few races and move on to doing Haru stuff.
Alright, and we're back. Let's see how this goes. あれは手です。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気9番タマモクロス、4番オグリキャップ、早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは5番オグリキャップ。 Keep ending up behind the other Aries, but there's still a chance we can win here. 第1コーナー回って第2コーナー、花を奪っていたのは4番オグリキャップ、続いて5番オグリキャップ、その後からアグネスタキオ、その後ろから8番メジロドーベル、 Since there's no double dominator in play this 少 time. し離れて3番タマモクロス、川上プリンセス並んでくる。それを見るように2番メジロドーベル、外からナイスネイチャー、意気揚々と先頭を行きます。4番オグリキャップ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。2コーナー回って向こう正面、各馬娘一打となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。現在1番手は4番オグリキャップ、続きました5番オグリキャップ、2馬審査8番メジロドーベル。輝く星をみんなに。 Keep not being able to タマモクロス、 pass. 5番手にはアグネスタキオン、1馬審査川上プリンセス、その外並んでナイスネイチャー、内をついて3番タマモクロス、間もなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち込まれ Just た。 bump まだ iron. 一馬 Yeah, I 審 don't 査 know. ここから捉えることができるのか。中山の決戦は短いぞ。後ろの子たちは間に合う。疾風陣雷ってな。食い下がる5番オグリキャップ、残り200、先頭は変わらず4番オグリキャップ、4番オグリキャップ、リードは2馬身、4番オグリキャッ Yeah, プ、 there's no way. 黄色は衰えない。 God damn it, man. 2着か、悪くない結果だ。ぼちぼち行きますか。7番ナイスネイチャー、4番人気です。ライバルたちは強力ですが構想を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 Alright, let's shake it out, Ogre. AMCH, thanks to luck. Standard V Bourbon. Oh boy, I see a UG in there too. We'll see if it's a real UG. Hybrid grass. Well, she appears to be missing a green. I guess she's gambling on concentration. Alright, Dedicate, Dominator, Rudolph. Wait, this is a late surge Christmas Ogre? Or no, wait. Yeah, it is. What? Huh. I mean, okay. This means she's using B-Cell Small Breather 777s to set it off? Interesting. I guess banking on hitting Pump Iron and moving past to beat other Ogres. Utsukushi. スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。2番ミホのブルボンと5番ミホのブルボン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気1番オグリーキャップ、2番ミホのブルボン、快調に飛ばして行きます。
1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのは2番ミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番ミホノブルボン。その後ろから1番オグリーキャップ、2馬身3馬身開いて3番オグリーキャップ、その後3、4馬身開いてタマモクロス、外からナイスネイチャー9番オグリーキャップ並んできた。その後ろグラスワンダー2馬身3馬身開いてチンボリルドルフ、2番ミホノブルボン。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。2番ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。 I don't know why she's so 先 far 頭から ahead. しんがりまでおよそ14馬身。先頭は変わらず2番ミホノブルボン、続いて5番ミホノブルボン、3番手には1番オグリーキャップ、2馬身3馬身開いてタマモクロス、その後から3番オグリーキャップ、3馬身離れて9番オグリーキャップ、少し離れてナイスネイチャー第4コーナー。 Wow, we're not even getting Best of Miracle at 最後 all. の局面です。1番オグリーキャップ、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。 So my Christmas augury is dead. 最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは1番疾風陣雷ってな。1番オグリキャップ、足のは衰えない。残り200。1番オグリキャップ、リードは1馬身。追いすがる2番ミホノブルボン、1番オグリキャップ。 Yeah, damn, we got really screwed on this last ナイ set. スパッとそうやな。世話になったな。ありがとう。Still 70% win rate, I guess. Which is not bad for not playing meta at all. レース出ちゃう？やる気だね。イベント準備中だって。今からワクワ Alright, ク now let's try to get things to work out for her here. The team trials run for her was just like 25,000 fans short. It was so close, but we got screwed on 3 G1s, so... We don't necessarily have to have a perfect race record, but we need those G1s to not screw us over. ライスちゃんと羽根つきで。よし、やるぞ。そうだ。ふむふむ。どんなメニュー？ふむふむ。 Corner recovery. Doesn't really help Haru. Would have really liked to have seen that in my Ogre runs. ワクワクするね。 Well, okay, max corner recovery. It's sure, I guess. お参りの時。よし、やるぞ。今年のわ。いくよ。今のよし、やるぞ。 We're getting a lot of hints, and none of them are really hitting things that are useful to Haru. なんだろう。ふむふむ。
参りの時よしやるぞうらら行くよ Akion, we're not racing mediums. Could you please give us something else? 人参たくさん食べたからすっごく調子いい注目の1番人やったOkay, we also need to revise the race schedule. 後で遊ぼうね So I had this at the G2 instead of February stakes, which absolutely should be. And then we should see about fitting the second Sprinter stakes in here. I think we would rather do Ladies Classic over JBC Sprint. 今年の年賀状トレーナーにたくさんありがとうって書くね動きからはみ出すかも今年の私は一味違うよ2、3 Actually, what's the plan? I guess I'd rather do the classic just because like better winning odds. Like actually, or ladies classic, but the sprint, JBC sprint is actually more fans, and we might be trying to scrimp and save. So you know, I guess we're gonna stick with JBC sprint, annoying as it is. 今のうららはスーパーうららなんだよすっごく調子いいんだから Save that. お前お疲れ様ですトレーナーさん本日は何を交換しますかそうだ今年の年 You good お疲れ chains 様で there. すトレーナーさん本日は何を交換しますかありがとうございます大切に使ってくださいねさっきふむふむそうだトレーナーのお顔お疲れ様ですトレーナーさん本日は何を This might also be might be a run where I buy the glow sticks for prior to the finals, depending. ワクワクするねなんだろうなんかヘロヘロかもワクワクするねなんだろ Alright, う these should be good enough stats for winning these. The deck I picked definitely focuses on なんかヘロヘロ providing a lot of early stats just because we're dealing with minus 20% power.
注目の一番人気 Let's do a quick check-in with this. どんよりスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは16番、13番。 Actually, I should have double-checked our skill hints, but I think we've mostly gotten stuff that is not going to help us with this run. さあ激しい先行争いで前に出たのは16番。早くも激しい競り合い。3番並んでくる。外で13番。ここまでが先頭集団。3番快調に飛ばしていきます。先頭をかけます。3番すぐに続いて16番激しい先頭争い。内を回って13番4番手に8番、その後6番2馬身離れて4番、少し後ろから1番1馬身離れてメジロドーベル。第4コーナーを進んで直線へ向かう。切り札はそれだ。ここからスタート。一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。春うらら外で足を溜めています。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは3番、抜け出したのは3番だが後続も追いすがる。新潟の直線はまだまだここからが正念場。ここで先頭に立った6番、残り400。外を回っていったのは春うらら。春うらら飛んでくる。春うららすごい足で上がってきた。春うらら抜け出した200を通過。春うらら足色は衰えない。春うららリードは2馬身。先頭は Definitely struggling a bit here with that power 春う penalty. らら1着でゴールイン。実力A double 350 is at least being helpful. お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を交換しますか？ I don't think I'm gonna buy these glow sticks now, but ありがとうございます。大切に if I can spare the coinage and we're about to do one of the big G1s, I might pick them up to give us some breathing room. We do have Triumphant Pulse. Actually, as a late surgeon, we should probably take Triumphant Pulse here.注目の一番人気1番曇りスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番8番ゴールドシチ1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら4番先頭に立ちました。すぐに続いて8番4番と8番序盤からやり合っています。いいライバル関係になりそうですね。4番快調に飛ばして行きます。先頭を行ったのは4番、すぐに続いて8番激しい先頭争い。3番手西のフラワー、4番手に7番1馬身離れて3番その外並んでゴールドシチ内を回ります春うらら。あとは5番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は4番、すぐに続いて8番7番3番手4番手西のフラワー、少し離れてゴールドシチ1馬身離れて3番後ろ春うらら、その後から5番後から10番その後ろからゴールドシップ4番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。4番彼女の客室には合っていますね。さらに4番第4コーナーを進んで直線へ向かう。切り札はそれだ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。残り40、じりじり詰めるゴールドシティゴールドシティここで抜け出した。さあ外から先頭を伺うのは7番、抜け出したのはゴールドシティだが後続も追いすがる。残り200でゴールドシティ足色は衰えない。ゴールドシティリードは1馬身。ゴールドシティみんな強いね。次は負けないぞ。It's a pretty bad start to this. 注目の1番人気4番上空今スタートが切られま God す。 damn it, can we stop late starting?
think it's time to kill this run. We can't be using 2 clocks this early. なんかヘロヘロかも。この待ちかねスコッタン紳士Straightaway acceleration. やるなら Could be something we could take if we're desperate, I guess. Oh, no Fuku Kitara chain this time. 行くよお参りそうだ行くよお参り Front runner doesn't help us. ねえねえ Keep getting recovery skills. Fast and Furious. If I can muster up the SP, I might buy it early, although... do I want that or the Triumphant Pulse more? Decisions. 今年のワクワクするねねえねえこの調子なたくさん I think I'll do Triumphant Pulse first because we can actually afford it, and then we'll try to get Fast and Furious sooner rather than later. コンディこの注目の一番人気やったー お疲れ様です、トレーナーさん。 Coaching Megaphone this time, unfortunately. 今年の私はお疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換します？ありがとうございます。大切に使ってくださいね。今年の年賀状、トレーナーにたくさんありがとうって書くね。
こからはみ出すかも。ワクワクするね。今年の年賀状。いくよNo rival for this one. 注目の一番人気9番 Which technically makes things easier for her in the short term. But 出走だ。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタート。actually, I guess we've got our Fast and Furious hints, so we're not super concerned about picking stuff off for this immediately. Taiki's here being annoying. Triumphant pulse value there. わわわわ、やったー。なんだ。お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換します？ありがとうございます。大切に。なんだろう。なんかヘロヘロ。なんだろう。ここは負けられない一番人気。出走だ。曇り空の This Gold City is one of the milder 今 rivals ス we タートが切られ face. ました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは5番ゴールドシチ12番第1コーナー回って第2コーナー期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ5番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは5番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は10番内を回ります。8番11番4番手内から行く西のフラワー。さらに1番その外並んで4番外でゴールドシチ内を回って12番さらにその内からはハルウララゴールドシップ続いている7番並んできた2コーナー回って向こう上面各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。涼やかな風を肌に感じる札幌の地。現在1番手は10番続いて5番外を回って11番1馬身差4番1馬身離れてゴールドシチさらに12番西のフラワー続いているゴールドシップ並びかけてきた7番外から行く内をついて8番第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか。切り札はこれだ。 Not sure about this positioning. まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。平行まで400じりじり詰める11番先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰だ。11番ここで抜け出したハルウララ並んできた200を通過ハルウララ勢いよく上がってくるぞハルウララここで抜け出したハルウララ足の We didn't get Trump and Pulse there. I guess thankfully the duel worked in our favor. 遺憾な活気レースを制したさ We appreciate the Uma credit cards. Good to hear. Ooh, Slick Surge. Do we detour for that over saving up for Fast and Furious? お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとうございます。なんだろう。すっごく眠くて。
Slick Surge helps us with our acceleration problems, which is what the power penalty is going to be doing to her, so it might be something we want to grab over Fast and Furious. Although, getting Slick Surge to go off at the right time can be precarious. なんだろう、すっごく眠くて力が抜けて。 So I might end up grabbing the undiscounted position filter here to also help us out. 本日は何を交換しますか？ありがとうございます。大切に使ってくださいね。さすが今年のわ。 Since we're still kind of vulnerable until we can get to Fast and Furious. Well, I guess technically speaking, we're still going to be vulnerable after it, but at least it offers us some protection. This is definitely going to be an unusual run, because usually with a given career scenario, we're trying to save and hoard all the SP and spend as well as possible. We need to try to win every single race if we can. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。 Otherwise, we're just gonna fall short of the fan count again. 10番、14番、期待通りの結果を出せるか。1番人気、ハルウララ、マルゼンスキー、快調に飛ばして行きます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はエアグルーブ、シリウスシンボル、並びかけてきた。4番手には13番、14番、続いている。そのうち並んで。 Of course, if we can use skills to hold out until we get inspiration that hopefully give us a bunch of turf bump, then it becomes less of a problem. 11番、その外並んで15番、少し後ろから17番、そのうち並んで7番、大けやきを越え。 This requires a classic inspiration to cooperate. And the last run we completed, it very much just left us sitting in the cold with sea turf the entire run. これだけ密集していると紛れがありそうですね。最終コーナー、最初に立ち上がったのはマルゼンスキー、並びかけてきたのはハルウララ、残り400、内から仕掛けたのはハルウララ、シリウスシンボリ、かわして先頭に立ったハルウララ。 Haru, where's that Trump impulse? まくって上がってくる。200を通過、速い速いハルウララ、足色は衰えない。ハルウララ、リードは2馬身、1着はハルウララ。他の馬娘たちをねじ伏せ、レースを制したハルウララ。サウジアラビアロイヤルカップを制しました。 Nintendo is clearly giving us 2着はマルゼンスキー。 their major release dates for all the games currently revealed before June, so maybe there's hope for Fortune's Weave getting one before June. Would be nice for them to say something. I can't believe we passed over Fire Emblem's birthday with nothing. They for gore. Poor Marth, left sitting all alone out in the cold, without Ayats to light his birthday candles. True cruelty at work. 注目の1番人気16番ハルウララ。 Yoshi, Rhythm Heaven, and Splatoon Raiders all have their release dates revealed by now, so we'll see. Yeah. Fingers crossed, I guess, but it still stands out that they did nothing for the Fire Emblem birthday.
各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは美穂のブルボン、10番 They should not be allowed to let that 結果 one を出せる down. か。1番人気春うらら美穂のブルボン、快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは美穂のブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは14番、3番手に15番、6番並びかけてきた。外には10番、さらには11番、3馬身差春うらら1馬身離れてペアグループ。外から行く8番差がなく Are you a traitor for being more excited about Rhythm Heaven? Ah, not really. 17番、そのうち並んで9番、すぐに続いて1番、さらに You're allowed to like more than one game. 大けやきを越え4コーナーへ。切り札はそれだ。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を疑うのは6番春うらら。前を狙っているぞ。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは Nothing else, we get a month and a half before the inevitable June Direct. コーナーを曲がって先陣を切ったのは6番。 Wouldn't it be funny if we got the June Direct and there was nothing there as 残り well? 4キロ春うらら3段を目指して加速する。並びかけてきたのは春うらら。一気に上がってくる春うらら。春うららすごい足で上がってきた。200を通過。4番手まで Come on, Haru, don't let yourself get NSM'd. 春うらら譲らないほぼ同時にゴールイン。春Damn vodka. She wasn't even the rival, and she was trying to steal this from us. What a jerk. Alright, well, so far so good, I guess. なんかヘロ We can buy Fast and Furious now. I guess we'll wait one more turn in case we get a freak fast learner, but otherwise we'll be buying it for the next race. Definitely not what we call incredible training turns. なんかヘロヘロかも。 Might just good luck charm the witch here. お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとう。なんだろう。すっごく眠くて。 Actually, what about a good? 腹が抜けて。That's probably. That should get us close enough, I think. Safety. So we'll do that. And wit, and then that'll give us enough energy for the two races here. Wow, wit facility level 3 already, I see. Alright, well, no freak fast learner. So Fast and Furious with what we've got is what we're going with. King Halo. It's an easier rival, but she can be a bit of a pain when she wants to. Sometimes she lucks out. さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。マルゼンスキーと4番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ I find the whole series or just the first film. 単身で飛ばしていき Well, ます。 considering the cost of it, I would hope it's the entire さらに series. 7番、さらに外から16番、1馬身離れて3番、外から11番、外を回って14番、1馬身離れてシリウスシンボル。その後3、4馬身開いて春うらら、1馬身差2番、外からキングヘイロー、そしてその外12番、1馬身差17番、そしてその Series has such scuffed numbering in America, but in Europe it's more safe. 追走、そしてその Wait, 外から行ったのは why did they name it in Europe then? I've not paid attention to it since like the third film. 果たして抜け出すのは誰だ。春うららまだ抑えたままだ。春うらら
ちで様子を伺う。さあ外から先頭を伺うのは7番ハルウララ。前を狙っているぞ。11番2番手につけ様子を見守る。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはマルゼンスキー。栄光まで400。ハルウララ驚異的な末足。ハルウララここで抜け出した。一気に上がってくるハルウララ。ハルウララ先頭はハルウララ。これは強い。200を通過。先頭は変わらずハルウララ。ハルウララリードは5馬身。ハルウララ強い走りだ。True test coming up here though, the G1. We definitely didn't get enough SP for anything else, although I'm not sure if I'd want to buy Slick Surge at its current cost anyway. Yeah, we definitely need some help with more hints here. Facing Corbin. Corbin or Dover? I think I'd rather go up against Corbin. It's just Fast and Furious number, but in order in America, the Fast and the Furious, Too Fast, Too Furious, the Fast and the Furious Tokyo Drift, Fast and Furious, Fast 5, Fast and Furious 6, Furious 7, Fate of the Furious, F9, the Fast Saga, and FX. At least FX could be, or is, makes sense taken as a Roman numeral 10, but... Yeah, I think they were probably trying to, or their marketing was probably trying to draw attention by being quirky. 冷静さを取り戻せるといいのですが、期待通りの結果を出せるか。一番人気ハルウララ、 Rush is not great. ミホノブルボン先頭に立ちました。続きました14番激しい先頭争い。それを見るようにマルゼンスキー4番手には16番差がなく12番、さらにその内からは富士奇跡、そしてその外を回って15番内をついて3番外で6番内を回ります。ビワハヤヒデハルウララこの位置につけています。そしてそのうち8番少し後ろから1番第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。切り札はこれだ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ハルウララ不気味に息を潜めるハルウララ、前を狙っているぞハルウララ、まだ抑えたままだ。さあ外から先頭を伺うのは12番ハルウララ、先端を目指して加速する。さあこれからミラーの舞台はこれから坂がある。内から仕掛けたのはハルウララ、飛び込んできたハルウララ、ハルウララ並んできた。残り200、日本のブルボン苦しいけど粘っている。ここで先頭に立った富士奇跡ハルウララ。 Alright, Triumph and Pulse Value again. 助けてゴール。勝ったのはハルウララ。この子こそ勝ったらお筆で書くんだよね。勝利の花丸だ。 Don't forget Fast and the Furious Mystic Quest, or as it's known in Japan, Fast and the Furious USA. I love it. Updrafters.
I guess if we get really desperate, we take something like that, but since we're doing miles and sprints, we want more general skills. Sure, what did we get? We got wit. We keep getting wit for winning the races. So our power is actually sort of not growing. Okay, I need to do something to fix that. Alright, I don't think any of these training turns are really worth taking, so I'll rest here, so hopefully we can get something good in Classic here. There's a couple of spin-offs, one of which predates the sequels, but got retconned into continuity. This is the origin story of a major character from Tokyo Drift onwards. The series did get more and more action focused over time. The cards aspect is kind of second thought to it. And I always got the impression that it was about go fast is good. Don't really consider too much else. There's that Pt79 to hit this with Kita, but long term we're better off taking the stamina turn. They had to save the world from AWOL Navy SEALs, an evil CEO, a terrorist, etc. Huh. Yeah, it feels like maybe they're getting a little off track. Go take Hishion and the Queen's Cup. Rock played a rare villainous role for him in the 6th film, I see. さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはファインモーション。12番、7番期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ。花を奪っていったのはファインモーション。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、2馬身、3馬身開いて7番、6番続いている。その外並んで12番。西アマゾン並びかけてきた。外には11番、内には9番。1馬審査ハルウララ、内の方からアグネスデジタル、西アマゾンペースが速い。先頭は依然ファインモーション。1馬身リード。続きました10番。それを見るように7番。少し後ろから西アマゾン。5番手には6番。大欅を越え4コーナーへ。直線にもまだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ハルウララ前を狙っているぞ。ハルウララ外で圧
足を溜めています。集団が一つにまとまって混戦状態。 Problems on the 前 set. に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最終コーナー。 Oh, so it didn't actually have anything to do with the Rock playing a villainous 外 role を回っていっ though. たのはハルウララ。飛び込んできたハルウララ。抜け出したのは With that wording, it gives me the impression that his character was called with the sorts of whatever feud. 足色は衰えない。これは強い。先頭はハルウララ。変わらない1着はハルウララ。見事な走りで。あわわわやったお疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとうございます。大切に使ってくださいね。 We definitely need to get a cupcake or something. The kale would be perfect for summer if we do. すっごく眠くて力が抜けて。 Probably. なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。 Yeah, we can use Spare Vita here to do the double rainbow. 張り切っていこYour favorite scenes in the later film sums it up in a nutshell. They had a character flexing muscles in a hospital and go, "Daddy's got to go to work." う。今のうららはスーパーうららなんだよ。すっごく Sure, why not? Hey, Venom. Yeah, I'm doing Haru on turf. It's the only way to get the fans. Like, we'd never get it doing only dirt. ねえねえ、練習どれにしよう。 Now the rainbows are stacking up, but we want to get our races in here. 今年の私は一足。 We still don't have any like great other skill hints. But I might just start taking like whatever, because we kind of need to Gamba to not get killed by the... Yeah, I guess I'll grab Slick Surge. Because we need whatever we can get to not get killed by the power penalty. You consider doing hesitant base chasers too, to set them up so we can get around them. お参りの時ね。ここは負けられない一番人気7番。出走だ。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 Late starts, man. 先行争いは16番、1番、西のフラワー。期待通りの結果を出せるか。1番人 The game's gonna keep doing this to me. We better get some, at least one turf inspo, classic inspo. 2番手の位置で先頭を伺うのは1番、その外並んで9番、西のフラワー。4番手、
さらには8番後ろ、2番その後ろ、ウォッカ少し後ろからエアグレーブ、メジロドーベル、追走、そのうち並んで春うらら、差がなく10番少し後ろからスイープ闘争、3番並んでくる、その外並んで6番後方2番手に5番14番最後方からという体勢であります。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。切り札はこれだ。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。ハルウララまだ抑えたままだ。さあ外から先頭を伺うのは8番ハルウララ。前を狙っていると外からハルウララ、驚異的な末脚。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂 I think they're fast and furious either. No on your left, or I guess switch surge. Too late for Triumph and Pulse, so this is all raw stats. God damn it. Vodka wasn't even the rival. I hate her so much. Alright, I'm gonna go refill my water while the ads run and then we'll do this again, so we're back. 貫禄すら感じてしまいます。このレースに向けてしっかりと仕上がっていますね。心身のバランスも非常によく見えます。Alright, and we're back. Alright, well, we did get late started this time, which could have made the difference with that last attempt too. Or if we had procced like literally anything. We do have Slick Surge and Fast and Furious. If we'd been far enough forward for Triumph and Pulse to go off, that would have made the difference.
最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ハルウララ前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのは7番ハルウララ。まだ抑えたままだ。ハルウララ外で足を溜めています。並びかけてきたのはハルウララ。内から仕掛けたのは Man, are we really proccing no skills again with 400 wit plus the 400 from 先端を目指して加速する。 career bonus? 飛んでくる。200を通過。メジロドーベル苦しいけど粘っている。メジロドーベルここまでか。ハルウララここで抜け出したハルウララ。 Just barely getting that. Yeah, nice. He's, which does absolutely nothing for us because we're Haru's not a pace chaser. How goofy. Man, being mocked by all the double rainbows on speed here as we progress in the races. Unfortunately, our facility levels aren't high enough to merit, especially since we're going for fans. Because I normally don't give up graded races unless we're getting like 40, close to 40 in the primary stat, depending. As far as G3 and 2, to convince me to give up a G1, it needs to be like 100. Well, we can go fight Gold City again. This is the last race before Classic Inspo, so hopefully Classic Inspo is something that's not a jerk. I need to grab straightaway acceleration here. I'm just kinda like desperately grabbing one. Because the game is trying not to let me proc anything. Another late start. God damn it. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはミホのブルボン、桜爆心号、4番1コーナーから2コーナーへ向かう。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ。先頭集団を見ていきましょう。先頭をかけます桜爆心号。続いて5番早くも激しい競り合い。さらに4番すぐに続いてミホのブルボン。それを見るように10番メジロブライト並びかけてきた。その後3、4馬身開いて成田ブライアン。その後からゴールドシチハルウララここにいた。第2コーナーを抜け向こう上面に入ったミホのブルボン。快調に飛ばして行きます。依然としてミホのブルボン。続きました桜爆心号。少し離れて5番4番手4番5番手にメジロブライト。1馬身離れて10番成田ブライアン。並びかけてきた。2馬身3馬身開いてゴールドシチ1馬身離れてハルウララ。1馬身差2番内で3番その外並んで13番後方2番手に9番ポツンと1人14番まもなく第4コーナー。 We got our proc save, I didn't really get too much further forward. この直線で勝負が決まる。 Well, that's the good timing on the switch surge. ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。内から仕掛けたのはハルウララ。ハルウララまくって上がってくる。200を通過並びかけてきたのはハルウララ。ハルウララ抜け出したハルウララ。足色は衰えない。先頭はハルウララ。 There we go. お見事ハルウララ着差以上の強い。 The skills actually proc things come together. There's a cupcake, alright. Some more speed.
Alright, come on, let's see some turf rocks. 力がバーンって溢れそう。 It's not any turf rocks. なんだろう。 But すっごく眠くて力が。 we did get a significant amount of speed, power, straight away adept Umastand, and playtime's over. These are all like pretty good velocity. Well, these two are good velocity skills. Straight away adept is なんかヘロヘロ okay. かも。力が出 It's something that I usually お疲れ take 様です just トレーナーさん。 to try to 本 stem 日は何を交換しますか？ stem the bleeding, I guess, or try and make it so that early game has less of a chance of screwing me. Shop turned out pretty good. Grab these, I guess. ありがとうございます。大切に使ってください。なんだろう。 Fortunately, we don't have enough SP, otherwise I'd buy Uma stand right away. Rival is Daiwa. So yeah, our power is a little bit worrisome for not getting any turf sparks there. ここは負けられない一番人気。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは8番ダイワスカーレット、11番期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、ダイワスカーレット快調に飛ばして行きます。先頭はダイワスカーレット単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、早くも激しい競り合い。さらには17番、4番手には11番、少し離れて18番、内を回って10番、1馬審査メジロアルダン、少し後ろから2番、その後西のフラワー、外を通りましてメジロドーム、ハルウララここにいます。外から16番、それを見るようにリコーペガサスへ。間もなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか。切り札はそれだ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越されたハルウララ。前を狙っているぞ。気持ちよく逃げているダイワスカーレット。さあ外から先頭を伺うのは18番。さあ誰が最初に仕掛けるのか。外から上がってきたのはハルウララ。さあこれから坂、右側の2体はこれから坂がある。ハルウララ突っ込んでくる。抜け出したのはダイワスカーレットだが後続も追いすがる。ハルウララ並んできた。 Triumph and false value. Come on, don't let vodka catch up. ハルウララリードは2馬身。 Good. やりましたハルウララ。他の馬娘たちをねじ伏せ。 We're really being stalked by vodka here. She won't leave us alone. Well, that's a few empowering megaphones. Probably more than I can afford to buy. Because I gotta pick up all this other stuff. So we'll probably leave one of them behind. お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとう。なんだろう。なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。 Fine motion is behind here. すっごく眠くて。 We do have the grilled carrots we can buy, but we're gonna need more than that. The grilled carrots probably get tacky onto orange. But I think we might want to do... Since we're somewhat flush with energy, do a good luck charm. Click on fine motion, then we can use the Vita 40 for these.
to have energy. なんかヘロヘロかも。お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？なんだろう、すっごく眠くて力が抜けて。So what did we get for? We got guts. いくよ。 Alright, well I guess we'll take the flat power. なんだ。なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。 Wait, we have the Vita 20s here. Alright, so we'll use one Vita 20 here and see if we can gamma the 20 energy or 10 energy consumption. すごく眠くて。 Otherwise, I guess we'll use the second one. 力が抜けて。 And let's buy Umastan. That should help our early race situation. Seeking the Pearl. She can be a jerk sometimes too. Not as much of a jerk as Vodka, 注 but she 目 can の still be 一 a 番 jerk. 人気18番春うらら。出走だ。世代スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 Muff. 先行争いは4番マルゼンスキー。ツインター期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ。先頭を行ったのはマルゼンスキー。2番手の位置で先頭を伺うのは4番ツインター。外から行く。4番手に9番それを見るようにエルコンドルパサー。11番並んでくる内を回ってアグネスデジタル。1馬身離れて3番2馬身3馬身開いて2番外にはハルウララ。それを見るようにジーキングザパール。外目をついてメジロドールゴールドシチ並んできた。12番続いている。6番並んでくる。その外並んで14番大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。切り札はそれだ。勝負は最後の直線に持ち越された。気持ちよく逃げているマルゼンスキー。ハルウララ外で足を食べています。ハルウララまだ抑えたままだ。さあ内から先頭を伺うのは9番。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー。4着を切りました。外から上がってきたのはハルウララ。ハルウララ突っ込んでくる。ハルウララ Come on, stop being stuck on Condor. 並んできたハルウララ。強い足で上がってきた。200を通過。食い下がるエルコンドルパーサー。ハルウララ足色は衰えない。勝ったのはハルウララ。 Alright. 見事な走りで Skills are doing their job, helping to compensate. 勝利の花丸だ。 Okay, full price, alright. We'll just have to use the other Vita 20, so we want to avoid getting moved down or skin outbreaks, so... お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換 You し know ま what? すか？ Can we actually afford... なんか So we'll be ヘロヘ doing ロ 2 more races, so that's お疲れ様です、トレ 315. ーナーさん。本日は何を So if 交 we bought the other 換しますか？ empowering... This, for instance... Oh wait, this will reset before... So we only actually have 215. We want... I think this, which is 95... 75, so 170. Which means we end up not being able to afford even the second Vita. I might chance not using or getting the Miracle Cure and grab the Master Quaid Hammer. And then leave this Vita behind.
So do like this and then next 100 would allow us to buy. Actually, hold on. So yeah, we either pay 90 for these or 95 for the Miracle Cure and the Berry. I guess I'll buy the Miracle Cure, so we'll leave this Empowering behind, we'll leave the Vita 20 behind, and buy the Berry and Miracle Cure. Oh, Hishi is also behind. I didn't even realize how far behind Hishi was. That's annoying. Oh boy. And this doesn't actually orange out Fun Motion either. お目が高いですね。なんだろう。すっごく眠くて。ここは負けられない一番人気18。出走だ。美しい。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは11番カレンちゃん、9番期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、先頭は11番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はカレンちゃん、そしてその後方には桜爆信号、その内並んで2番差がなく9番、少し後ろからハルウララ、そして内目をつきましては15番、少し後ろから6番、第4コーナーを進んで直線に向かう。切り札はこれだ。 Why are we letting Bakushin get so far ahead of us? Oh wait, that's not Bakushin, that's generic. Wait, where's Bakushin then? Oh, apparently behind us. ここで上がってくる200を通過ハルウララ、勢いよく上がってくるぞハルウララ、抜け出したハルウララ、足色は衰えない、やりましたハルウララ。 Well, that was a weird race. And there were a lot of paces too, so what were the pace chasers doing hanging back so far away from the front runner? A bunch of slackers. Oh, I just realized I didn't use a second Vita there. Thankfully the game didn't punish me for it. Alright, we'll hold off on buying these because we can use the coins from right before summer for them. So do that. Yeah, I don't think any of that training's worth taking, so we'll just rest. Wow. Terrible rest, but okay. Hello, Dan. You appear after months just to blow up. That seems unfortunate. Have you considered remaining intact? Alright. One of the rare scheduled dirt races. Actually, is there something that would be... Because we could do the turf sprint, which would be... Well, the turf sprint would be worth more fans, but we have a rival in Unicorn Stakes.
So I think I'm okay foregoing the 400 extra fans base here. With a possible skill hint that'll help us with G1s down the line. 注目の一番人気6番ハルウララ Wow, imagine actually being allowed to have A rank for your スタートで surface. す各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは8番12番アグネスデジタル芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ8番会場 You に usually would 飛ば blow してい up for きますさあ離れ funsies. 立てのは8番このままリードすることができるか。先頭から大きく離 Are れ you て secretly a まずは bomb ア mom? グネスデジタルそしてその外12番3番続いている。ここまでが先頭集団。先頭集団を見ていきましょう。先頭は8番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアグネスデジタル3番3番手4番手には12番1馬身離れてパルウララそれを見るように9番その外並んで尾行ペガサス内でオグリーキャップ1馬身差13番大け焼きを越え4コーナーへ切り札はこれだ。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。パルウララ前を狙っているぞ。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは8番アグネスデジタルかわして先頭に立った残り40分ハルウララ仕掛けてきた一気に上がってくるハルウララハルウララ負けられない負けられないぞ残り200ハルウララ This level definitely looks way better when we're not taking a 20% power penalty. Who'd have thunk it? 他の追随をまるで許さなかったぞハルウララユニコーンステ You're just the guy who's 50% made of ink and the other 50% is flesh and bones. アグネスデジ Quite the interesting combination. So many scrolls. Too many options, not enough coins. お疲れ様です。 Right. トレーナ We're ー for さん sure taking the 本日 kale. 何を交換しますか？ We can't give that up. And probably the wit scroll, I guess. Although, we probably want to leave the cache open for if we need the. Well, no, we're taking the reset whistle. But let's see. Actually, we could do the power manual with the reset whistle. So we might need the reset whistle during summer to actually give us a reasonable training turn. ありがとうございます。大切に使ってくださいね。なんだろう。Such as immediately, apparently. なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。Well, ヘロかも。力が出ない speed よ。 is speed, I guess. 張り切っていこう。なんかヘロヘロかも。なんだろう。すっごく眠くて力。Actually, a sizable wit turn for not having fine motion on it. 観察させてもらうよ。Ugh, this summer, man. Actually, I guess that's not. This isn't a terrible power turn, all things considered. Alright. I think I'll use the power anklet on that then. Yeah, it's still 50 power. That's considerable. ワクワクするね。And then we're back to this. Alright. Yikes. I guess we do power again.
Alright, well we fixed our friendships at least, so everyone's orange for senior summer. And maybe some turns in between, fingers crossed. 一味違うよ。に You gave yourself the title Artisan of the Void because you live in a white void. Well, whatever works, I guess. Debating whether I want to do playtime's over straight away. Probably playtime's over. と楽しいよ。Do we have a rival here? Alright, we do. If we did it, I was gonna consider just not doing this one so that we could see if we got a rival on Fuchu. Because I only have one Miracle Cure, so what I'd want to do is, if I'm doing any 3 in a row, it would be the G1s. So I'd want to cut this down to just 2. Although... the fan quota is so brutal. I guess we'll see if we get another Miracle Cure or something to spawn. Or Skin Cream would be preferable, because that costs almost nothing. 実力は今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。これから第2コーナーへかかっていきます。9番と桜爆信号、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、9番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は菱明ボノ、3番手菱アマゾン、内をついて桜爆信号、7番追走。それを見ように1番、その後ろ外から外から春うらら、外を回ります。8番、さらには4番、その後ろから5番、その外並んで11番、後方2番手に13番、12番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます。9番、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。まもなく第4コーナーカーブ。切り札はこれだ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。春うらら、内をつくすごい足だ。抜け出したのは9番だが後続も追いすがる。残り200、岸明ボロ、追いすがる春うらら、並んできた春うらら、ここで上がってくる春うらら、出し切ってゴー。 Why was the G3 so close? Definitely makes me worried about sprinter stakes now. なんかヘロヘロかも。力が出る。お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を交換しますか？ Alright, I guess we're leaving the Queet Hammer and the Berry Cupcake behind. ありがとうございます。大切に使って。なんだろう。すっごく眠くて。なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。
ここは負けられない1番人気11出走だ。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。 G1 is not a good place for a late 先行 start. 争いはミホノブルボン15番菱明ボの期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。花を奪っていったのは15番ミホノブルボン。追走激しい先頭争い。2馬身3馬身開いてカレンちゃん富士奇跡並びかけてきた。5番手には4番外菱明ボの外を回ります。リコーペガサス。そしてその後方には成田ブライアン。それを見るように8番3番並びかけてきた。少し後ろからエルコンドルパター。まもなく第4コーナーカーブ。切り札はそれだ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。カレンさんここで抜け出した春うらら。行きました。飛び込んできた春うらら。残り200。ずっとカレンちゃん。しかしその差はわずか。ビッグオンペガサス首下がる。先頭はわずかにカレンちゃん。カレンちゃんとビッ God damn it, man. すごいでしょ。注目の1番人気10番出走だ。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはミホノブルボン富士奇跡カレンちゃん。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番少し後ろからカレンちゃん。内を回ります菱明ボの富士奇跡5番手。それを見るように9番内をついてリコーペガサス。そして外目を突き出しては15番少し離れて春うらら。第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直切り札はそれだ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。ここでかわして先頭はカレンちゃん。外を回っていったのは春うらら。200をついた。2番手争いはビコーペガサスミホノブルボンカレンちゃん。ここまでか春うらら。並びかけてきたカレンちゃんと春うらら。勝ったらお船で勝つんだよね。勝利の花丸だ。We need way more power. We had 2 power turns during summer too. Alright, well we can get straight away adept at max hints now. ぜひ交換していってください。 Alright, we got some skin cream. What do we get for stats from that? Speed. I mean, speed is great and all, but our acceleration is really suffering. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。なんだろう。なんか、よーし、またレースだ。頑張るぞ。 Oh, I didn't buy straight away adept. ここは Guess 負け we'll ら have to れ do な that い after 1番 now. 人気3番出走美しい。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うららミホノブルボン快調に飛ばして行きます。先頭はミホノブルボン単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はファインモーション。向こう上面に入って先頭はミホノブルボン。さあ花に立ったのはミホノブルボン。
このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは I guess if we could get like a massive double rainbow speed turn and also effectively give us a huge amount of power too. Since we got the empowering and ankle weights. その後ろに5番少し離れて15番内を回って4番外を通りまして16番内をついて12番大けやきを越え4コーナーへ。切り札はこれだ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容赦なさそうです。ファインモーション。ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは日本のブルボン。最終コーナー最初に立ち上がったのはファインモーション。栄光まで400行きました。ハルウララハルウララ突っ込んでくる。ハルウララまくって上がってくる。ハルウララ並びかけてきた。残り200強い強いハルウララ足色は衰えない。ハルウララリードは2馬身。先頭はハルウララ変わらない大楽勝だ。ハルウララゴール板。あわわわやったー。 More speed. Alright. Wow, the curvature chain actually picked up and completed quite なんか quickly. ヘロヘロ。ただいまセール中です。 Because it had a very late 交換 start. していってください。ありがとうございます。大切に使ってください。なんだ。 Man, what's everyone doing on guts? なんかヘロヘロかも。 Uh, 力が出ないよ。 I don't know if I want to use an energy resource to click a single rain with speed, but on the other hand, it would improve the facility level or contribute towards it. 力が抜けて。はあ。 I think we have enough energy stuff that we can get away with using these for that. 張り切っていこう。 Hey, that was the threshold for level 3 too. Nice. なんだろう。すっごく眠くて力が抜けて。 Okay, so grabbing straight away adept. The short term. We'll see if we get any discounts for curvature, but we'll probably, as soon as we have enough SP, we'll probably just buy curvature straight up, even if we have to pay almost full price. Alright, the nice thing is at least we have no power penalty for JBC Sprint and Champions Cup.
各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは待機シャトル、オグリキャップ、マルゼンスキー。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはスマートファルコン。早くも激しい競り合い。外8番、4番手に10番、さらには春うらら。少し後ろから待機シャトル、すぐに続いて16番、そしてそのうち西のフラワー。後ろオグリキャップ、2馬身3馬身開いてエルコンドルパサー。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスタート。一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まると。春うららまだ抑えたままだ。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。地方レース場トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります。 We're definitely gonna need the game to help us with the power problem though. Whether it be raw power stats or actually giving us turf sparks during the inspo. Otherwise things are gonna get really ugly. ゴール板を駆け抜けた。勝ったらお船で勝つんだよね。勝利の花丸だ。Well, we did get power off of that, that's good. なんだろう。 Especially since we put a cleat into it. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使ってくなんかヘロヘロかも。なんだろう。Going up against Agnes Digital here. なんだろう。すっごく I'm gonna grab corner it up. ここは負けられない1番人気15番。出走だ。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは16番、さらには富士奇跡、さらに目白アルダン、2番 Uma's stand is definitely done a lot to help 10 us 番、そしてその外 stopping getting 石明原 stuck 外 here を at the 通りまして start. 17番尾行ペガサスへ並んでくる。その外並んで春うらら、少し離れてアグネスデジタル、すぐに続いて12番、それを見るように動くか。18番並んでくる。さらには7番、さらに11番、後方2番手に3番、そして最後方5番、意気揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。切り札は Kinda shocked we actually got her unique. コーナーカーブ We were so close to. 目が離せません。目白アルダン I couldn't even tell who was actually in first there. 果たして抜け出すのは誰か。 But we were so close to that clump at the front that I was convinced we weren't gonna get it. 最初に立ち上がったのは目白アルダン。並んでくる春うらら、春うらら、完全に抜け出した。残り200。春うらら、足色は衰えない。春うらら、リードは2馬身。勝ったのは春うらら。見事な Okay, 勝ったら perfect. お船で勝つんだよね。勝利の花丸だ。なんか Alright, we can't afford. なんだろう。 Can't afford curvature yet, so we need to ぜひ win 交 one 換 more していってくだ race. さい。Man, this is a big package. So that's like 165 coins worth. I don't have anything I want to buy from the normal refresh shop, so probably we do this, and then we'll pick up the empowering off of the Champions Cup cash. ありがとうございます。大切に使ってください。
なんかヘロヘロかも。力がなんだろう、すっごく眠くて力が抜けて。よーし、またレースだ。頑張る。ここは負けられない一番人気11。出走だ。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはスマートファルコン、1番ヒシアマゾン、期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、1コーナーから2コーナーへ向かう。スマートファルコン快調に飛ばして行きます。先頭をかけます。スマートファルコン2番手の位置で先頭を伺うのは1番マルゼンスキー、3番手少し後ろから10番ヒシアマゾン。落ち着かない様子。さあ花に立ったのはスマートファルコン。このままリードすることができるか。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。依然としてスマートファルコン続きました。1番、さらには10番、その後マルゼンスキー、ヒシアマゾン並んでくる。そしてその後ろから行くのはオグリーキャップ、内から内から桜爆信号、外から外からハルウララ。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。さらに2番、そしてその外から行ったのはアグネスデジタル。その内並んで西のフラワー。1馬身離れて16番第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。リフだわ。それだ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのは1番、残り40分、最後のコーナー。最初に立ち上がったのはスマートファルコン、ハルウララ。ここで抜け出した。残り200。ハルウララ足色は衰えない。 When we're allowed to have actual aptitude on the surface, Haru just destroys everyone. Run's going pretty well now. We're still trying to staunch the bleeding from power and dealing with the 20% penalty on it, but we've kind of hit a critical mass on skills where it's mostly compensating. Sometimes it's still scary, but it's still mostly doing okay. Oof, the double mood down there. One was expected, the other was not. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。Well, we don't really need the extra stamina. We're flush on energy, so I think we'll just take the wit scroll since we're not gonna have a chance to get coins for the rest of these. ありがとうございます。大切に使ってく。なんだろう、すっごく眠くて力が。We're out of good luck charms. Probably just rest here. Because even though we're flush on Vita, I don't think it's worth spending for a single Rainbow Wit. Especially since we got double mood down. Alright, we're definitely gonna want those power manuals, among other things. Basically this entire inventory. Barring the grilled carrots, we don't need those. Got tunes for fighter. Oh yeah, we can also buy curvature. No, I'm gonna grab fighter as well.
we? ただいま Yeah, I guess we can afford one of these power moons too. Alright, we'll just buy it straight up. 大切に使ってナイスちゃんと羽根つきでI guess we'll do the Tokai 6. It's worth more fans anyway and has a rival. Why don't I have this one scheduled by default? That's weird. Unless the G3 is part of an epithet, but I don't think it is. 出走抜けるよ。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララマルゼンスキー快調に飛ばしていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はマルゼンスキー単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはスマートファルコン3番手2番、その後ろに西のフラワーオグリキャップ追走外を通りましてアグネスデジタル内から13番ハルウララ並んでくる。 Scared so surely she'll 6番 win. 2コーナー回って向こ It's う quite likely, マルゼン yes. スキーまだリードをキープしています。続きましたスマートファルコン2馬身3馬身 There's definitely no guarantees, but also we've been buying skills more brazenly than would normally be done in a run, so... ここにいた外から13番4馬身離れて11番少し後ろから6番、ここは第3コーナー桶狭間ポイント少し離れて15番内を回ります。5番その外並んで9番さらに8番1馬身差12番スマートファルコン先頭を進みますがこれは正解でしょうか。スマートファルコン、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。マルゼンスキーここで抜け出した400を切りました。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはハルウララ先頭はハルウララこれは強い。残り200追いすがる西のフラワー先頭はハルウララ変わらない。これは強い。ダイレクションだハルウララゴール。やったー。 We're approaching the halfway mark for fans. Nice header, Swollen. That's 2 for すっごく眠くて where we are so far. 抜けて This would be more significant if we actually had better than normal mood. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。 But I only have one cupcake. I'm not gonna spend that on that because I need it for the kale juice.大切に使ってくださいね。なんだろう、すっごく眠くて力が抜けて。 I think I'm gonna use... Because I still want to progress with facilities, I'm still gonna use a Vita 20 here. And I suppose I could get hints. Probably Tactician, but Late Surger Savvy would be preferable. Oh, we can get Late Surger Corners from Fukukitaru. Either of those would be fun. Medium straightaways instead. Tachyon Y. トレーニングは大事だもんね。 Well, thankfully we didn't get stuck with the Slacker event, although I guess at least I had Miracle Cure, so we could have just said whatever to it. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。私のやる。Alright, well, we have ads hitting. I'm gonna let those run and we'll come back to this パド and ックで see. も注目を集める素晴らしい仕上がりですね。ダート界の These G1s are gonna be スター rougher. Not this one because it's a dirt, but the
The sprint one that's on the same time slot as Osaka High. That one gave us problems last time. Alright, be right back. Alright, we're back. Well, surely we could just recover the mood by continuously getting the reporter after winning out of these races. さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、アグネスデジタル、桜爆心王、島からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。一番人気春うらら、マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。先頭はマルゼンスキー単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアグネスデジタル。早くも激しい競り合い。さらに16番桜爆心王、並びかけてきた。西のフラワー続いている。そして大気シャトル、1馬審査春うらら、その後2番1馬審査リコーペガサス、後から9番、そして外目をつきましては13番、すぐに続いてスマートファルコン6番、並びかけてきた。少し後ろから15番、大欅を越え4コーナーへ。切り札はこれだ。勝負は最後の直線に持ち越された春うらら。
きりに息を潜めるハルウララ。まだ抑えたままだ。さあ外から先頭を伺うのはアグネスデジタル。ハルウララ内で様子を伺う。最初に立ち上がったのはアグネスデジタル。並んでくるハルウララ。残り400。ハルウララ内をつく。すごい足だ。ハルウララぐんぐんと上がっていく。ハルウララここで抜け出した。残り200。これはすごい。ハルウララ足色は衰えない。ハルウララリードは2馬身。3馬身争いは桜マクシード西のフラワー強さを見せ。勝ったらお筆で勝つんだよね。勝利の花丸だ。Yeah. Did not get it. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。We'll see if the shop here gives anything else. Otherwise, I might buy that other Vita. This Turf Sprint is worth more. That's curious. Usually the miles are worth more fans than the sprints, so this is an odd reversal. Okay, we'll probably go take on Condor, I guess. Oh wait. Usually it stays on whatever I had selected, but apparently it went back to the scheduled race. That's annoying. Well, upshot is, with miles, there's a little bit less risk compared to sprints. 期待通りの結果を出せるか。一番人気ハルウララ1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番2馬身3馬身開いて6番さらに10番そのうち並んで1番2馬身3馬身開いてハルウララ。そしてその後ろから行くのはメジロドーベル外を通りまして7番さらにその外からは11番4番並んでくる。向こう正面に入って先頭はマルゼンスキー。先頭は依然マルゼンスキー2馬身リード。続いて2番少し離れて6番2馬身差10番1番追走ハルウララこの位置につけています。1馬身離れてメジロドーベルその後34馬身開いて7番それを見るように5番内の方から4番そしてその外から行ったのは12番1馬身差キングヘイローそのうち並んで11番マルゼンスキー先頭を進みますがこれは正解でしょうか。マルゼンスキー彼女の客室には合っていますね。切り札はこれだ。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。外からハルウララ驚異的な末脚200を通過。ハルウララ完全に抜け出した。ハルウララ足色は衰えない。ハルウララリードは3馬身。ハルウララ強い走りだ。このレースの主役はAlthough the acceleration still feels sluggish enough that for the G1s we're gonna need skills to compensate the final stretch and whatnot. We'll just grab all these, I guess. ありがとうございます。大切に使って。
Alright, this is the G1 sprint that was a huge jerk to us last time. Umamusume 綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは2番カレンちゃん、18番期待通りの結果を出せるか、1番人気春うらら。さあ花に立ったのは2番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは15番。 But we're definitely coming armed with more skills this time 年明け後 around. の水槽少し離れてバンブーメモリー、すぐに続いて待機シャトル、その外並んで春うらら。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスタート。一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。じりじり詰める3番。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。春うらら、まだ抑えたままだ。栄光まで400、最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは春うらら。まくって上がってくる春うらら、春うらら。足色は衰えない。残り200、春うらら。リードは1馬身、リコーペガサス。首下がる。先頭は春うらら。 Definitely pretty scary despite all those skills. 実力をいかなく発揮し、レースを制した。 But we got it. So that's another 28,000 fans we didn't have last time. Which means simply winning this one instead would have probably gapped or made the gap to getting her 550,000 fan epithet. Alright, come on, Turf Spark, please. Nope, but we're gonna get a billion hints for Glittering Star. I suppose we might as well pick that up too. Over 100 stats too, which is nice. I'm actually starting to consider if I need to do a rec session here. Or if I... God damn it. I might have to use the cupcake. Because this is a double rainbow speed. We don't want to pass this up. Alright, since we did that... Well, we have some turns before I need to decide, but I'll probably want to buy the Motivating to replace that other megaphone.
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、5番会長に飛ばして行きます。先頭は5番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは八重の無敵。2馬身3馬身開いて1番少し後ろからハルウララ、その後3、4馬身開いてスイープ東証、その後ろチーピングザパール、さらに外から尾行ペガサス、それを見るように7番キングヘイロー、並んでくる外目をついて6番後方2番手に11番2番最後方からという体勢であります。5番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。5番彼女の客室には合っていますね。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。第4コーナーを進んで直線へ向かう。切り札はこれだ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越されたハルウララ、前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのは八重の無敵。栄光まで400、最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは八重の無敵。並びかけてきたのはハルウララ、残り200、先頭シーキングザパール。しかしその差はわずか。ハルウララ、ここで抜け出したハルウララ、足のを捉えるハルウララ。 Don't know what was going on with her acceleration there. That was very scary for no reason. You know, we're just gonna buy these now. We have the coins. We're not really having much luck with the reporter here. She seems to have abandoned us.注目の1番人気11番スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはダイワスカーレット、16番2番期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、ダイワスカーレット会長に飛ばして行きます。ハルウララ落ち着かない様子。Oh, don't be rushed, Haru. 先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番7番並んできた。少し離れて16番、さらには桜千代の、さらに内6番外で12番、後ろハルウララ、1馬身差川上プリンセス、1馬身離れて目白ドーム、そして外目をつきましては Definitely annoying to need the 3 skills to make up for that late start, but この直線で勝負が決まるぞ。まだ whatever gets us ahead. ここから捉えることができるのか。ハルウララまだ抑えたままだ。ハルウララ外で足を溜めています。さあ外から先頭を伺うのは12番ハルウララ、前を狙っているぞ。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはダイワスカーレット、栄光まで400、内から仕掛けたのはハルウララ、飛び込んできたハルウララ。2番手争いは桜千代のハルウララ、ハルウララすごい足で上がってきた。残り200、強いハルウララ、足色を衰えないハルウララ、リードを奪し大楽勝だ。ハルウララゴールイン。勝ったらお筆で書くんだよね。勝利の七丸だ。357,000. 200,000 more to go. Now use the red training. I think I might do wreck turn here because I don't trust the game to give me the food up from these next 2 races now.
We're sort of starting to run out of skills I'm willing to take right now. I guess maybe I'll just upgrade Fighter to Hard Worker. No, wait, I want to take Glittering Star because it's super discounted. That's a better deal. なんだろう。ここは負けられない一番人気11番。出走だ。快速スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは5番4番春うらら。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。さあ花に立ったのは10番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は春うらら。少し後ろから4番。すぐに続いて5番八重の無敵。外から行く。内の方から尾行ペガサス。外を通りましてバンブーメモリーキングヘイロー。並んできた差がなくチーキングザパール。外には13番。 Why did everyone get rubber banded? さらに外14番。 So late. 少し後ろから17番。それを見るようにスイープ投手。外を回って動くか。さらに内から1番。後方2番手に8番9番。現在シンガリラ大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。ハルウララ外で足を溜めています。ハルウララ前を狙っているぞ。さあそこから先頭を伺うのは八重の無敵。ハルウララまだ抑えたままだ。さあ誰が最初に仕掛 We're けるか。 definitely constantly getting too far forward to approach with unique now. Hope that doesn't become a problem at any 外 point. からハルウララ驚異的な末足飛び込んできた。ハルウララハルウララまくって上がってくる。200を通過。ハルウララすごい足だ。並んでくるハルウララ。ハルウララ完全に抜け出した。先頭は変わらずハルウララ。勝ったのはハルウララ。勝ったらお筆で書くんだよね。 Because it's causing these to be a bit closer than they should be. I think this might be more than 20. It might not be, let's see. Oh, we got energy back there anyway. なん That's かヘロヘロ。 curiosity. No, I guess it 力 wasn't. が出ないよ。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。 Oh, trolley. ありがとうございます。大切に使ってくださいね。なんだろう。すっごく眠くて力が抜けて。はあ。 So this will give us possibly enough Vita to avoid using the Kale Juice for most or all of the summer. Actually, between the Good Luck Charms and the Vitas. So if the game decides not to give us a cupcake, then we can avoid mood downing off the kills.「なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。なんだろう。すっごく眠くて力が抜けて。はあ。 ここは負けられない一番人気。出走だ。美しい。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。1番と15番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ
さあ激しい先行争いで前に出たのは1番、続きました15番。激しい先頭争い、内の方から7番、少し離れて西のフラワー、菱あけぼの追走、そしてその内から行ったのはカレンちゃん、後から春うらら、外には6番、外を回って8番、1馬審査5番、3番、並びかけてきた、外目をついて9番、外で13番、11番、内から行く。間もなく第4コーナーカーブ。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。残り400、菱あけぼの、ここで抜け出した。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。切り札はそれだ。ここで行きました。ハルララ Weird place to rocket, 飛んで but くる。 whatever. 通過、先頭は変わらず西のフラワー、西のフラワー、ここまでか。ハルララ、ここで抜け出した。ハルララ、差し切った。 Shino really trying to be a pest there. This is just a G3. Alright, 156,000 to go. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に。なんだろう。Damn, why is the summer ass? なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。Yeah, I'm probably still gonna dump all the ankle weights anyway, but it's annoying. なんだろう。すっごく眠くて力が抜けて。いくよ。なんだろう。なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。一緒に頑張ろう。どんなと。I mean, I guess getting wet turns is pretty good too, since we're relying on skills, but wouldn't hurt to just, you know, have the raw power. 観察させてもらうよ。どんなどれ。 So I guess we're just gonna get 3 good, or like 2 decent and 1 really good wit turn in a... not sure how to feel about that. 観察させてもらうよ。今の。お参りのとき。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとう。今年の年賀状、トレーナーにたくさんありがとうって書くね。動きからはみ出すかも。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。 I'm having one of those strange moments where it's like, I hope they give me glow sticks for the last leg of this. What does this come to? We might need this coaching megaphone. Alright, we'll see what spawns from this race and then make the decision based on that. ここは負けられない1番人気8番ハルウララ。出走だ。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか
注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、先頭を行ったのはひしあけぼの。2番手の位置で先頭を伺うのはカレンちゃん。すぐに続いてひしアマゾン。4番手に春うらら、その後3、4馬身開いてオグリキャップ。7番続いている。1馬身離れて6番、外には10番、さらには1番少し離れて11番、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動く。切り札はそれだ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ、外から先頭を伺うのはフィッシャーマゾン。春うらら、外で足を溜めています。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはヒシアケボノ。並んでくる春うらら、外を回っていったのは春うらら。残り200、食い下がるヒシアマゾン。春うらら、強烈な追い上げ。春うらら、抜け出した先頭。春うらら、That is very concerning for the sprinters' 1 sakes. 着でゴールイン。あわわわ、やった私のねねえねえ、ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。Alright, we didn't get any empowering megaphones. We'll buy this to make sure our last training turns are covered. ありがとうございます。大切に使ってくださいね。ララー、やる気満タン。 Ooh, is there anything else we can buy here? I'm gonna grab some haste chasers and upgrade fighter to hard worker.注目の1番人気4番出走だ。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心王、西のフラワー、石焼けぼの。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。さあ花に立ったのは桜爆心王。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは16番、内を回って石焼けぼのカレンちゃん。4番 Haru is very far ahead 春 right う now. らら、外から行く西のフラワー。そしてその後方にはシーキングザパール。その外並んでリコーペガサス。第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。切り札はそれだ。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。春うらら、まだ抑えたままだ。中山の伏線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。カレンちゃん、ここで抜け出した。内から仕掛けたのは春うらら。突っ込んでくる春うらら。残り200、カレンちゃん。リードは2馬身食い下がる桜の不審王。どちらの一歩も譲らない熾烈なデッドヒート。2人が並んでゴールイン。サンジャーク、すごいでしょ。 What a load of crap. 注目の1番人気16番。 So we basically got screwed there with a stupid ass rubber banding in the middle. 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭 Because I に got 立 her つか surrounded 注 and 目しましょ boxed う。 in. 先行争いは桜爆心王、カレンちゃん、西のフラワー。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。先頭は桜爆心王。単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは菱焼けぼの。3番手にはカレンちゃん。4番手には西のフラワー。差がなく春うらら。さらにその内からは5番、外にはリコーペガサス。1馬身差バンブーメモリー、シーキングザパール。外から行く。外から15番、第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。切り札はそれだ。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。春うらら、内で様子を伺う。中山の
線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。外を回っていったのは春うらら、並びかけてたのは春うらら、春うらら。先端を目指して加速する。残り200、春うらら、すごい足だ。春うらら、かわすか。春うらら、抜け出した。春うらら、 Just barely. Rubber banding didn't get us quite so badly that time. お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとうございます。大切に。ララー、やる気満タン、絶好調だよ。 How are we doing? またレースだ。頑張るぞ。 So it's like 11,500 base. It's like 30 some thousand there. ライスちゃんと羽 Which つけて becomes 60-ish. でもね、まだまだ元気いっぱいだよ。 I don't remember how many fans we get for the finale, but I think it's similar to any of the other 3 race finishers. Otherwise, there's no way we would have come so close last time. Because we managed to be within 28,000-ish, despite not getting first in 3 G1 races. 今年の年賀状、トレーナーにたくさんありがとうって書くね。はがきからはみ出。よーし、またレースだ。頑張るぞ。 Shit, if we do the Mainichi Okan here too, it's another 3,400 13番春うらら。 compared to doing the other G2. 出走だ。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。3番と8番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、先頭をかけます。3番向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。花を奪っていたのは8番。3番続いている激しい先頭争い。2馬身3馬身開いて10番メジロアルダン、並びかけてきた差がなく14番。 And a bunch of this would also be eased if we could get glow sticks for the G1s, or the finale, I suppose. そしてその内からいったのは7番。外で動くか少し離れてオグリキャップ、その外並んで4番ナイスネイチャー、並んできた。後方2番手に16番、そして最後方2番8番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。完全に予想外でした。大欅を越え4コーナーへ。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。ファインモーション、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは8番春うらら、前を狙っているぞ。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはファインモーション、春うらら、完全に抜け出した。400を切りました春うらら、見事なごぼう抜きを見せる春うらら。速い速い、もはや独走状態。200を通過、春うらら、リードは6馬身。春うらら、足色は衰えない。先頭は依然春うらら、春うらら、強い走りだ。わわわわ、やったなんだろう。 Jeez, everyone's like, that's
The game is really trying not to give us any training for the last leg 本日 here. は何を交換しますか？ありがとう。なんだろう。すっごく。なんかヘロヘロかも。力が出ないよ。I might still coaching Megaphone it. なんだろう。お疲れ様です、トレーナーさん。 Of course, we don't have any guts ankle weights available. Otherwise, I could use the reset whistle. 力が出ないよ。You know, we'll use the reset whistle. It's better than nothing, I guess. Probably coaching Megaphone the whip turn then, I guess. So power turn is really weak. なんか But at this point, we're probably committed to relying on skills to help compensate. 一緒に頑張ろう。ねえねえ。今年の私は注目の一番人気4番。出走だ。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはスマートファルコン、マルゼンスキー、7番期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。3番手には桜爆心王。4番手、7番、11番、5番手、13番並んでくる。それを見るように2番その外並んで春うらら。1番少し後ろから8番。まもなく第4コーナーカーブ。切り札はこれだ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。地方レース場トップクラスの長さを誇り大井の直線に差し掛かります。春うらら並んできた。残り200。先頭春うらら。しかしその差はわずか。春うらら足色は衰えない。先頭は春うらら。変わらない大力勝だ。春うらら。勝ったらお筆で書くんだよね。勝利の七丸だ。お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとうございます。大切に We definitely, we almost have too much training equipment. Because we haven't been able to use it on very many training turns, because they've all been not particularly good. すっごく眠くて力が抜けて。なんかヘロヘロかも。 Last remaining
races are miles, and our finale should be a mile too, so we can start buying mile skills. So we could do the mile corners and straightaways here.ここは負けられない1番人気6番。出走だ。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはオグリキャップ、菱やけぼの、ファインモーション。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、オグリキャップ早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はファインモーション、少し後ろから菱やけぼの、そして外目を突き出しては13番、2馬身3馬身開いて1番、少し後ろから春うらら、外でキングヘイロー、内を回ってバンブーメモリー、そして外目を突き出しては17番、リコーペガサス、並びかけてきた。1馬身離れて3番、ナイスネイチャー、並んでくる。8番、並びかけてきた。その外並んで10番、外を通りまして11番、内から5番、後方2番手に2番、そして最後方4番、意気揚々と先頭を行きます。オグリキャップどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。切り札はそれだ。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。400を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはオグリキャップ、外を回っていったのは春うらら。強烈な追い上げ、春うらら。突っ込んでくる。残り200、強い春うらら。足色は衰えない。先頭は依然春うらら。勝ったのは春うらら。見事な走りで勝利を。勝ったらお筆で勝つんだよね。勝利の花丸だ。Powering megaphones? Okay, we definitely don't need the extra kale. We have so much energy. なんだろう。 And apparently no cupcakes, because those 本 barely 日何を exist. 紹介しますか。ありがとうございます。なんかヘロヘロかも。 Well, at least we got power for winning the match. なんだろう。すっごく眠くて力が抜けて。よーし、またレースだ。頑張るぞ。ここは負けられない1番人気。出走だ。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。マルデンスキーとスマートファルコン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。マルゼンスキー快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはスマートファルコン、その内並んで桜爆信号。1馬身離れて7番アグネスデジタル、並びかけてきた。2コーナー回って向こう上面、マルゼンスキーまだリードをキープしています。続いてスマートファルコン、後ろ桜爆信号、4番手にはアグネスデジタル、7番並んでくる。外から4番少し離れて5番差がなく春うらら、さらに外オグリキャップ、内をついて13番、さらに内8番。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。すぐに続いて6番少し離れて10番、その後ろ11番、後方2番手に15番16番、 Well, 最後方からの not getting the レースになり unique, ました。第4コーナーを進ん but で probably 直 don't 線 need へ it. 向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。さあそこから先頭を伺うのは春うらら。栄光まで400、最後のコーナー先陣を切ったのは春うらら。マルゼンスキー食らいついてゆく春うらら。速いもはや独走状態。残り200、3番手争いはアグネスデジタル、スマートファルコン、春
強い走りだ。このレースの主役は勝ったらお筆で書くんだよね。勝利の七丸だ。Alright. 512,000. So yeah, surely the last leg is worth 38k or more. I'm pretty sure it should be worth more. Oh, there's a cupcake. Only took ages. So we'll probably have to use it to just fix Haru's mood straight up お疲れ here. 様ですトレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとう。なんかヘロヘロかも。力が We really shouldn't need to use the cows. We have so much of the other stuff as is. So let's see. I guess we'll hit this as a... なん Yeah. だろう。すっごく眠くて力が Get a 抜 big けて。 power turn here. Wow, I say big. It's a double rainbow, but it's a level 1 facility, so it's not gonna be super amazing. But it's large for a level 1 facility. 一緒に頑張ろう。お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を交換しますか？ I've never been so excited to see Glow 6 before now. ありがとうございます。大切に使って。I guess we're hitting power again. なんだろう。すっごく眠くて力が抜けて。はあ。シャッターなんか見ててねトレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。 We're gonna do this because we can. We have so much energy restoration that we can't, even if we were trying to spend it stupidly, as stupidly as possible, we still can't. 人参たくさん食べたからすっ So I think we want to save the glow sticks for the third race. Because that's where the biggest fanfare will be. 始まる前からうららーな感じ。勝ったらいい。見ててねトレーナー。注目の1番人気4番春うらら。 Not a fan of the soft terrain here. 出走だスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。 Alright, enjoy your walk. かかっていきます。注目の春うらら、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。ダイワスカーレット、快調に飛ばしていきます。ダイワスカーレット、先頭に立ちました。続いてミホノブルボン、ミホノブルボンとダイワスカーレット。
2人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。花を奪っていったのはダイワスカーレット。ここで先頭はミホのブルボン、一馬審査ビワハヤヒデ、西のフラワー。並んでくるうちには大気シャトル、メジロマックイーン並びかけてきた。すぐに続いて富士奇跡、少し離れてハルウララ、外を通りましてメジロアルダン、内エイシングフラッシュ、マルゼンスキー続いている。それを見るようにメジロドーブ、さらにはハッピーミーク、少し離れてオグリーキャップ。まもなく第4コーナーカーブ。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。ミホのブルボン、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。切り札はそれだ。外から飛んできたのはハルウララ。ハルウララ突っ込んでくる。200を通過。先頭は依然メジロドーベル、メジロドーベル。苦しいけど粘っているハルウララ。完全に Dober definitely trying to make this harder than it should be. 勝ちました。ハルウララ That was way too close for the first race. 2着にはメジロ。勝ったらお筆で書くんだよね。勝利の七丸だ。今年のね。No, not giving it any speed training. Kita's not even showing up on speed. I guess we'll probably hit Witch here. 今のうららはスーパーうららなんだよ。すっごく調子いいんだから。 So we don't have a ankle weight for power either. Otherwise, maybe it'd be... Yeah, with the ankle weight, the power would be maybe more worth taking. Pretty big emphasis on maybe, though. 観察させてもらいます。見ててねトレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。始まる前。 Yeah, this one's 10,000, so the next one should be the big たくさん食べ payout. たからすっごく調子いいんだ。よーし一着になっちゃうぞ。 ここは負けられない一番人気13。出走だ。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。 Nice to get a race that didn't throw, or doesn't throw an additional power penalty at me. 期待通りの結果を出せるか。一番人気ハルウララ、マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。ミホのブルボン並びかけてきた。激しい戦闘争い。 Bad enough dealing with the curve C, never mind. At least I'm pretty sure the soft snow gave minus 50 flat power. 大気シャトル外でダイワスターレット、そのうち並んでオグリキャップ、さらに西のフラワー、ハルウララ並んでくる。そしてその後ろから行くのはメジロドーベル。大欅を越え4コーナーへ。切り札はそれだ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ハルウララ前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはビワペガスでハルウララ。まだ抑えたままだ。ハルウララ内で様子を伺う。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー。ハルウララ内をつく。すごい足だ。栄光まで400。ハルウララ並んできた。ハルウララすごい足だ。ハルウララ完全に抜け出した。残り200。強い強い。食い下がる富士奇跡。先頭は変わらずハルウララ。勝ったのはハルウララ。 The hesitant pace chaser is actually mattering in some of these races. 1着でゴールしたのはハルウララ。これで2勝。勝ったらお筆で書くんだよね。勝利の七丸だ。 Oh. Actually, the bonus from that was enough to let us hit it. But we're still gonna use the glow sticks because we have them on the next one.
We'll get as many fans as we can total. Alright, well, it looks like our final training turn is going to be which again? トレーナーのお顔で福笑い作ったんだ。後で観察させてもらいます。人参たくさん。お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？ I also can't believe they gave me a bunch of Cleat Hammers, but none of them were masters, so they weren't upgrades to the artisans I had. 始まる前 Yeah, this is 30,000, so this is a very large amount if we use the glow sticks. Alright, so we do have ads hitting, so I'm gonna go refill my water, then we'll come back and do this race and get our epithet. So, we're back. 着になっちゃうぞ。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。見ててね、トレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。人参たくさん食べたからすっごく調子いいんだ。よーし、一着になっちゃうぞ。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。見ててね、トレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。人参たくさん食べたからすっごく調子いいんだ。よーし、一着になっちゃうぞ。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。見ててね、トレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。人参たくさん食べたからすっごく調子いいんだ。よーし、一着になっちゃうぞ。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。見ててね、トレ Alright, ーナー。 Shan. バビューンと一着取ってきちゃうから。 So let's go ahead and do this last race. Do we have any skills we want to pick up? Guess we'll finally buy that late surge or savvy since we never got an upgrade for it. I don't know if we have anything else worth buying though. Hey, Arctic Fox. I guess I could just grab Unyielding Spirit. Actually, no, we'll just stick with this. I don't remember exactly how much SP we get. すっごく調子いいんだ。よーし、一着になっちゃうぞ。 But, yeah, I probably still want to cap it off by buying a Radiant Star, even though, like, this is definitely not gonna be a super high scoring Haru. Please hold your applause to the end.
Although the recovery on wit from senior summer was kind of impressive. Thanks for being the gremlin. Because we were only at like 650 or something going into it, and we just kept getting more wits. Unfortunately, that means that Pt79 abandoned us. Same with Fukukitaru, but Fukukitaru's ability to actually show up and help is sketchy to begin with. Pt79 is not supposed to be like that. 先行争いはミホのブルボン、マルゼンスキー、ダイワスカーレット、期待通りの結果を出せるか。一番人気ハルウララ、先頭をかけます。 But it was a risk I was willing to take because Fukukitaru improves our early game so much, and the junior year and first bit of Classic is when we're stuck with Turf C with no way of improving it. So that's basically the most important part of this, in terms of trying to not die and lose a ton of fans. 内から行くハルウララ、内の方からスペシャルウィーク、そしてその後ろから行くのはメジロドーム、外エイシングフラッシュ、あとはオグリーキャップ、後方2番手にウォッカ、大けやきを越え4コーナーへ。 There's still a decent amount of G1s for the first inspo, and we absolutely want those G1s for the fans. Otherwise, they become basically impossible to make the 6 or 550k. 残り200 There is a little bit of wiggle room since we are hitting about 600k here. Actually, I guess it'll be more than that because we're using glow 6, so it'll be like 630. 今ここに最強の名を冠したウマ娘が誕生しました。春うらら、決して諦めない不屈の精神で一着を掴んだその姿はまさに春爛漫でした。 We get beautiful spring ending after a long, hard winter. Five lengths over Corbin. 105,107. Alright, so we did overkill it by a bit. Glow sticks on the large payouts OP. Alright. I don't normally do the concert for this one, but I think this merits it. Thanks for the GGs. Like, Blow My Gale is alright, but it's definitely not Umamusume. Haru indeed. You think you prefer the intro part to this? Like the intro part of the song? Compared to, well, like Umamusume? Of course, Umamusume is better seeing as it's the main theme. I can see.
まりへ最後目 The overly dramatic gestures are always really funny with Haru. It's not really her thing. You know, for a run that was just a constant struggle where I had to monitor every single race, basically, these stats are now pretty high. Like, not amazing, but 1133 speed, 1063 power, and 1079 wit is definitely higher than I was expecting after what happened with that first Classic Summer. She's just excited. She was coached by Opera. She's not really understanding the serious moves themselves. She's just mimicking. Alright, well, we didn't get any greens aside from her base snowy days, so I don't think we have anything to buy this last 54, or with this last 54 SP. Whatever, I guess. How many skills did we end up with? Because we bought pretty inefficiently. $17 with 3 real golds and a fake gold, because hard worker is like worth a lot less points. One of these is a red too, none of them are green. This is probably still a high S+, I guess. Oh. Almost! We were 64 points short of double S, so yeah. Nailed it. We did all those races, all those mile and sprint G1s. All we got was 2 white sparks for them. Well, not much of an inspiration. But she might still get used for the dirt sparks. Because I don't really have any other dirt parents at the moment. So even though she got cheated on the white sparks, it might come up every now and again, since the option is to take this and keep Mant compatibility, or go back to a Unity dirt parent and lose a ton of compatibility and possibly get worse overall inspirations on everything. Here we go. Hard trying Haru. That is a 550,000 fan epithet. Of which we slightly overkilled it. It's always good to put a happy-go-lucky person as a heavier song. It is cute in its own way. So yeah, 37 races, 37 wins. All of them were graded. I don't think we took a single OP. Well, aside, the debut is its own thing, but
Yeah, we didn't take any OP races, no pre-OP races either. So we did 37 rated races of varying quality with Haru. And she took them all on. Yeah, actually, this is only 420,000 points, or 20,000, 420 points behind the the Haru I'm using for Team Trials, so it's kind of shocking, despite getting screwed on the speed training and buying skills inefficiently, because we were just taking whatever could get us through the early races. Even if it was only one hint and was costing us a lot. So shockingly close, despite basically playing this run as inefficiently as possible and getting speed screwed. Yes, we're definitely a few days too late for that. I mean, it's not exactly 420 anyway. It's 417, but I rounded up, just eyeballing it. Dual miles, dual sprints, dual dirts. Haru the dual wielder. That moves her closer to the title for 100 million fans. You can tell I've run her a lot because in Euro Finale Unity, they were definitely worth mere fractions of this amount of fans. So at one point in the future, I'll have that 100 million title for her. So, not too bad. Second try. We had to abort that first run because it was eating clocks too much. But second run definitely turned out to be it, so close enough. Dual Haru with sword sounds cursed. Nah, it's Haru with dual glow sticks. Alright, well, since we hit the goal, we have some time to do a couple whatever, I guess. If anyone has requests to run people, it's going to be a little bit difficult to improve some of these baselines at this point, but we can try. Otherwise, another option is I have been doing gold ship runs to try to create a parent that helps prep an end closer and then heavy turf setup so that when the next turf Mileseum inevitably rolls around, it makes it easier to get Haru into it. But I can do those off stream, so I don't necessarily need to do those for this.
Are you saying anyone isn't here good with anyone? Actually, who is the lowest scorer at this point? It might be... Yeah, I would probably be wanting to try to improve Haru if I'm going, again, if I'm going for the lowest score, but I don't think I want to do another full run like that. Not tonight. Probably do that again some other time. Anyone at all, huh? Otherwise, your suggestion would be a joke suggestion like Big Chunkus. Well, I don't have Hishi Akabono, so... I would be unable to fulfill that request. Well, I guess we could do one gold chip and see how we feel about other runners afterward. 新春春うららだよ。 I think I was using the Bourbon. You know, instead of guess, let's just check the gold chips I've been working on. I've technically not had the worst payouts. Although I keep not getting good white sparks is a problem. Otherwise, I've had it hit turf a couple times. Okay, that's the wrong one. This one. This gold chip got 2 power 3 turf, which is pretty good, except for only 4 white sparks. Which is less good. Especially since Haru will need all the help she can get. Alright, we are in fact using the Bourbon. And then the other one was this Ogre. Like, no, not that Ogre. Wasn't there a different... Was it this one? No. This one. I think it was that one, which is... Or no, wait, we were using Tema. Right, because I want End Closer. Duh. So I think it was that one. We'll double check these other Tamas. The one on the far left, yeah, that one has the best white sparks. Alright, let's bring in the Fuku Kitaru. Maybe she'll actually show up to do her job.
広め向いて余裕余裕。I think we'll do power for now. 細か気合いだ。広め向いて行くぜ。細けいこと気合いだ。もう無理。広め向いて走ると Have I ever played Snatcher or Police Knots? I've not played either, but I have seen significant parts of playthroughs of both. どうすんだ？予定あんなら聞いてやるよ。今日はどうすんだ？ぶつかり稽古か？いいぜ、任せろ。I don't know. Yeah, I don't know if I'd really want to play them myself. 余裕余裕。細けいこと I've seen enough that 行くぜ。 I don't think I'd really want them on my stream. Rip the Fukukitaru event. 余裕余裕。体育気合いだ。フィーリング的なあれはバッチリだぜ。フィーリング的なあれはな。My speed's a little low. This could become a problem, but we'll see. 注目の一番人気9番ゴールド。くるっと回ってワオ。いったからポーズ。 I'm willing to be a bit more lenient because it's just a parent run, although I'd like to see if we could make it an ace run. But we'll see. お疲れ様ですトレーナーさん。 Especially since for like a team trial, they've done a huge deal to just end up with suboptimal stats and whatever. Game really wants us to click stamina, huh? もうお疲れ様ですトレーナーさん。本日何を交換しますか？ Nice glow sticks after the run where I'd really want them to. 交換ありがとう。鳥の数数えてたら彼気を失ってたわ。 Yeah, I mean, Kojima's herbiness really bleeds through in some of that old content, so... 行くぜ。 It's not something I go for. Most Kojima stuff I don't think would be appropriate to my channel anyway. 気合いだ。 お
の数数えてたらうっかり気を失って。We really are not getting much help with the speed here. This is gonna snowball. 余裕余裕。Will the energy even do anything for us? By the time we're done racing, we might still be able to click something if only wit. So yeah, we'll take the energy. 細けいこ。早くしねえと勝手にどっか行っちまうぞ。ここは負けられない一番人気6番。 Oh, please not that in more scenes with each fort? Oh boy. 貫禄すら感じてしまいます。このレースに向けてしっかりと仕上がっていますね。心身のバランスも非常によく見えます。くるっと回ってワオ一着のポーズ。今日はどうする。お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を公開しますか？ありがとうございます。大切に使ってくださいね。今日はどうすんだ。ぶつかり稽古か。No rivals on these races, I guess it helps with us being speed straight, but only short term. くるっと回ってワオ一着のポーズ。 Because it also means we're less likely to get spontaneous shop restocks. Okay, 20 flat speed helps here. Guess the game decided that was enough and we weren't gonna get fast winner. もう無理。お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を公開しますか？ありがとう。I guess we'll use the good luck charm here. It'll get us a fair bit more speed and might get us nimble navigator. Nope, right-handed. Which is technically useful, but not the type of thing we want as a first hand. お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を公開しますか？How ballsy do we feel? Because we're almost at 300 speed now, which is where I'd consider swapping to end closing. I think we'll do it. ここは負けられない一番人気。くるっと回ってワオ Nice. 一着のポーズ。 Because I want to get as many end closer hints as possible to help with the white sparks. Like that. Hooray, end closer corners. お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を公開しますか？ありがとうございます。大切に使ってくださいね。
I mean, I've sort of lost interest in playing the first of the 7 remakes because it took so long to come out. And then I watched people... I watched like 3 playthroughs, basically. And then a playthrough and a half of the second one from various people. And I would... Knowing how long the second one is, I would definitely not want to do all 3 back-to-back, even if I did decide I wanted to do them. This is probably enough to still... No, I guess it was exactly 20. Well, if I want to keep being brazen about my Vitas, I can just use this to get a training turn. We do want the speed, so I'm seriously considering it. Yeah, I think that Fuki Kitari progression. I want it. Also, I'm kind of desperate for speed, so you know. Speed facility level 3 before the end of junior year is pretty notable too. I wasn't planning specifically, but ZA was definitely still on the radar, so... Yeah, that might be what I do next after Advanced Wars is done. I'm still ready for Tales of Berseria one day. Yeah. We'll have to see if I feel like going back to the Tales series. Because I enjoyed my time with Abyss and Symphonia, but... I'm not sure if I feel super compelled to go back at any point. Yeah, we're still doing 2 more raises here, so we can just kind of buy these as we go. I'll still take the speed here. Rip hints on straightaway adept though.
Our mood was already max, and the energy wouldn't have really done much after doing this race here. またレースか？ジェットは走る身にもなりやがれ。ここは負けられない。 It's kind of one of the funny things with events in Track Blazer. Is with Euro Finale and Unity, 95% of the time, it's better, always better to take the energy, since it enables more training. But since Track Blazer is chain racing, if I get something like that in the middle of chain racing, unless I need it to prevent skin condition, it's actually usually more tempting to go for the stats because 10 energy really doesn't help very much. Ace him. ただいまセール中です。 Going hard on ZA, huh? 交換していってください。Well, we have some turns to consider this. So are we tempted to buy this because then we'd have facility level 4. That might be rushing things a bit too much. Especially since we don't have a whole lot of energy anymore, so... Even if I did upgrade it right away, I wouldn't want to click that. Well, that was a bad rest. I really feel like it should be... They should have made it so sleep deprived is impossible if it's 0. They should make it so I at least get the 50 energy one. Well, I guess not that we would have done any energy-consuming training here anyway. That's a lot of stuff I want to buy, which means I'm probably not going to do the speed training app. So I want to do that. And then we probably want to buy the cleats over the training app too. Probably rest here, I guess. Well, there's a better rest. Right before we do a bunch of races that depletes it entirely.実力は完全に上位ですね。
I mean, if we're being fair, base one was also pretty dead on arrival. ただいまセール中です。 Lynn has a bad history of that with her early ults, or her base form and early ults, yeah. Up until, I guess, the Brave form. Asking IS to slow down Lynn addiction is a moot point. Exactly. ありがとうございます。大切に使ってくださいね。 You can't stop them from releasing Lynn's もう待てなくなってんだよ。 back-to-back months. It's simply not gonna happen. 注目の一番人気13番ゴールドシップ。 Yeah, Yoshi. Yeah, it took 2 attempts. Second attempt got 600,000 fans though. しっかりと仕上がっていますね。心身のバランスも非常によく見えます。 But no, we didn't go back to era finale because that scenario is awful for it. Because Cope Max is at least good for chain racing. Yeah, blowing past the finish. Actually, I guess it was more like 650. Because I used the glow stick on the final race, which added like another 100,000. But I wasn't taking any chances, so we were clocking to make sure we won every G1. Nice medium S, I guess. Yeah, I did alright on stats. Hints are a little bit whatever. I guess deep breaths might be helpful for Kikuka show. Otherwise, that inspiration was pretty okay. Nothing particularly amazing, nothing particularly bad. ありがとうございます。大切に使ってください。早く指示くれよ。もう待て。おいおい、またレースか。 Now we'll take our S medium into Satsuki show. We're getting a lot of empowering megaphones. I might have to let one of these go. Let's see. I guess we could still buy Stamina Scroll. We might have to leave the Artisan Cleat behind, depending, to ensure that we get the whistle and the speed ankle. Actually, I'd rather buy the Master Cleat Hammer too over the Artisan. So maybe we do this. Because we're gonna have a gap, and then we race for more coins after that. We haven't got anything of interest here, have we? I guess we could just raw buy Umamusume. That should probably be enough. But our stats are high enough where I
probably don't really need to do that right now. Of course, Golshi decides to do that to try to prove me wrong. ここは負けられない。You can't even blame that on Condor for other smoked their team, yeah. The funny thing is the rivals also tend to end up getting smoked by others. It's very funny at times. You and Kiristan. Seems legit. 注目のどうやDamn. I don't think we have enough. Oh wait, we have the good luck charm. I think I used the good luck charm. Oh, this is gonna do very bad things to our energy for summer. But it's a speed rainbow plus quadruple bond. I might... I'm gonna take the mood here. I think I might rest. Because normally I would do the Takarazuka Kinen here, but... I think I'm gonna do a rest and then just do the... Because I also do the Kinen again in senior year, so... We're not losing out on the White Spark chant. Wow, Golshi. That was an awful rest. Alright, guess what? We're gonna be mostly clicking lit for this summer. You know what? This seems a little familiar. At least the game's being cooperative with the large wit turns here. Well, that was really awkward. As soon as we leave summer, Golshi self-destructs her mood. Classic.
注目の1番人気2番ゴールドシップ。実力は神。 Got the stats set up for her, and when a long comes along, she doesn't want to play. It can be... Longs can be really finicky here, too, depending on the rival you get. We still managed to buy most of the stuff I would have wanted to buy from the summer shop. I guess that's cool. An official novel of one of your favorite used games just came out. The issue is the author previously wrote one for 8 that tacked on a dumb romance plot, so you don't trust the author anymore. But it won't sell without a romance plot. How will they... All those potential readers relate without romance. Yeah, I don't know if that makes it much better that he attracts all the ladies and it just turns them down. We have quite a few cleat hammers, apparently. Well, we basically run out of energy items again, so I guess we're just gonna rest this. Oh my god, that's like the 4th sleep deprived. Golshi just cannot. These are... it's with Queen. Okay, we are buying those deep breaths. Or we're gonna get ambushed by title screen data. What are they adding? Because the Night's Nature banner is not until Sunday. And the Champions meet is already underway, so it can't be for that. Very strange. Unless, Unless they needed to patch it to end the racing carnival. That seems odd, but I guess that could maybe be it. Alright, this time we will buy the deep breaths and the game will say yes. There we go, better. You were considering getting Cheery Nature? I'm definitely getting her as
You know I'm a big nice nature fan. What? Golshi, what are you doing? Also, McQueen, what are you doing? Oh good, we lost to a generic too. Alright, you know what? What is going on?みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気ゴールドシップミホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はメジロマックイーン、そして外目を突き出してはテイエモオペラ王、その後1番5番手には14番、さらには13番。第4コーナーカーブ前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭ミホノブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続きましたメジロマックイーン、テイエモオペラ王並びかけてきた。その後ろに13番、まずは1周目正面スタンド前に上がっていく、内から行く1番、1馬身離れて14番。 I don't see anything here that would like actually sabotage, so その後ゴールドシップ、そして7番、あとは18番、少し後ろからシンボリルドルフ、すぐに続いてスペシャルウィーク1馬身差。 we had to have just gotten like hard blocked or something, I guess. 後方2番手に2番、15番、最後方からのレースになりました。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち、順位を振り返っていきます。ミホノブルボンまだリード。 Also, I guess we're a little too far forward for her to get anchors, so we missed out on 13番メジロマックイーン5番手、1馬身離れて14番、そして松影福来たる外を回って12番。それを見るようにゴールドシップ。 We also didn't proc deep breaths, so that's fantastic. 18番、2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手はミホノブルボン。さあ13番、ここで先頭です。3番手にはテイエモオペラ王、メジロマックイーン並びかけてきた。その後から1番、その外並んで14番、そしてその後ろから行くのは松金福来たるゴールドシップ。続いている、残り 1000m を通過。その外並んで12番、1馬身差7番、その後からシンボリルドルフ、スペシャルウィーク続いているゴールドシップ伸びてくれた。さらには13番、後ろメジロマックイーン、少し後ろからテイエモオペラ王、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。さあ外から先頭を伺うのはメジロマックイーン、ゴールドシップ。ここで抜け出した。栄光まで400、最終コーナー先陣を切ったのはゴールドシップ。ゴールドシップ、ここから一気に Oh yes, of course, deep breath at the end. 足色は衰えない。200を Why not? ゴールドシップ、リードは3馬身、先頭はゴールドシップ。変わらない、強すぎるゴールドシップ。これは完璧な勝利です。他の追随を I guess it did. 許せなかったぞ。ゴールドシップ Did give her a decent speed increase from all the extra 今 stamina. ここに最強の馬娘が誕生しました。2着にはメジロマックイーン、3着に入ったのは13番。 Yeah, cheerleader nature has built-in NSM, so that's pretty attractive. But I've mostly been looking forward to her just because I'm a big Nice Nature fan. And she is, I guess, the last of Haru, Oguri, and herself, alt-wise. Tama's a bit too new for there to be real consideration for an alt. But she does eventually get one. That one's like a year and a half worth of content out though. So yeah, I have a bit of time to save for that one. I haven't touched tabletop in so long. I have no idea what's going on with 5.5e.
Was it a Zenon? What are you bugging me for? I have a needy kitty staring at me. .5.5e has a couple cursing, or a couple of things that are too cursed to consider running at wholesale. Such as... Alright, I should be using these Queet hammers. I have way too many of them. We got plenty of G1 targets, so let's take this up against the Elizabeth too. Successfully hiding from something with a stealth check gives you the invisible condition. Whereas expect your target, which means conventional stealth can be broken by C invisibility. What? What kind of rule is that? The turn Paladin Smite into an always prepared spell, which means it can be counterspelled and plays into the one spell per turn limit, so you can't stack it with any of the other smites. Very strange. There's a lot of really weird interactions that seem like they were set up for convenience but not fully thought through. My troll horse is self-destructing. Makes stealth play poorly with things that make you actually invisible, since they no longer stack. Yeah, it kinda sounds like the system just completely falling apart. It's a chain reaction of problems.
りがとうございます。大切に。Alright, I'm starting to get a bit annoyed by the clock loss. I'm gonna have to grab Umamusume.実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。 Is that completely pointless, or stuff that seems completely meaningless, like renaming monk's key points with focus points? Some classes got very nice buffs, like Monk no longer needing to spend resources to get the rogue, dash, dodge, and disengage. Now I can spend resources to do two at the same time, I see. Barbarian Brutal Critical got changed out for something actually useful. I'm not really familiar with the Monk or the Barbarian class from 5e, so... I'm not sure what made it so useless. We have so much training gear here. I guess we're about to do 200 more coins of the stuff. So we can grab that. Or actually, let's not get overexcited for a second here. We'll buy the one that's about to expire. Yeah, sure. Train speed here. Corner recovery, yes. I see. Actually, kind of crazy that our speed is as high as it is. I guess part of that is a function of the big wit turns, but still. Barbarian used to spend like 3 or 4 of its high levels getting a feature that made its crits roll an extra damage die. And nothing to make crits more common? Yeah, that sounds kinda awful. We have so many unused speed or training weights too, because of
The awkwardness with the classic summer. Extremely underwhelming and made it dumb to play the Barbarian in any high-level campaign. Yeah, basically sounds like an ability you might as well not have had. Now it gets Battlemaster style options at those levels, except without resources attached. You can push enemies, slow them, prevent opportunity attacks, you have no disadvantage on saves. Okay. Well, the core rule set is cursed, a lot of the jobs have gotten badly needed buffs. Oh boy. Ooh, early start hint. I do like seeing that, even though early start itself isn't particularly helpful on its own. It leads to Daring Strike, though. And the CB Witch card is somewhat around the corner, so I'll want early lead White Sparks to help lower the cost of that. And this still isn't enough for Haru or Marvelous Sunday. They're flagging so hard on Friend Gauge. Alright, I guess we'll do this. Lagging slightly less on Friend Gauge. I don't think this is gonna make her orange. Magical Secrets got eviscerated, and that was the reason to play a Bard. Rip. If only we could have carried through the excess energy items from the harbor. We had all that equipment for trading and then we couldn't get trading turns that merited using them. Actually, speaking of which, I should have double-checked my fleets. I think I might still have one or two I could use for some G1s. Quarter of them hints. More Spring Runner hints. Alright, well we have Max Quarter Adept and Sprint Hunter. Whereas... Okay, this was a crazy one for skill hints. Because we also max out early lead hints. Angling and scheming doesn't really do anything for Golshi, but appreciate the effort.
actually. It's yeah, we have 2 extra cleats, and it'll be 3 now. Okay, we're going to use a charm here. This might get us Naval Navigator, plus might finally get Fuku Kitaru and Sunday into orange. Yeah, there we go. Alright, finally. That was a mess. Alright, well, let's buy this. Basically, we already missed the... Oh wait, we got early lead, not early start. Oops. I keep confusing those, so I guess... We got a lot of useless hints and then corner adept. But, since we missed the Fast Learner event, giving Fast Learner, and I'm unlikely to buy a hat at this point, if it shows up. We'll pick these up because we need to deal with Tenno Spring here. Actually, doing corner recovery by itself, plus the deep breaths, might be, although... we'll go overkill just because our clocks are kind of bleeding out. We'll grab Spring Runner too, why not? The game's at least not mocking us with a double rainbow or anything.実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。現役最強の実力を見せつけて春の盾を手にしてほしいですね。Joe characters are fun. You did that in your current campaign. It was really cool to play. You got the DM in on it. Played a rogue pretending to be a barbarian, pretending to be a sorcerer. I remember you talking about that. You kept it up all the way until the end. Eventually the DM got tired of having to nerf encounters for your horrible build and gave you a story rebuild. And after that you just told everyone what they had been. I see. That's definitely a lot more complicated than I had for, I had a Star Wars campaign I was in some time back. Campaign's been going on for 7 years or so now, so you're pretty sure you've told the story a couple times. Yeah, probably. Although I don't think you mentioned the rebuild. So I heard about the double disguise, but I didn't know that your DM got tired of nerfing campaigns or encounters and rebuilt your character or whatever. But I had that Star Wars protocol droid. I think I mentioned it
once or twice before that was it is backstory repurposed off of like a harvesting droid basically, so it basically had in the more or less the end a worker mode that would allow it to go brute force, because it was otherwise kind of not very good at the whole protocol diplomacy thing. So it ended up being a little bit better for the party once his master could point at a target and be like, "Go punch that." I definitely ended up keeping up the disguise longer than I intended to. Because there were a few parts where the GM set up situations where it would have been helpful to have someone a lot stronger than the human or like flesh alien characters could do. So I was willing to lean into the character like accidentally realizing his own strength and doing whatever, but somehow I kept getting rolls that made it so I didn't need to, so the actual reveal wasn't until probably 80% of the way through the campaign. Now you're a straightforward paladin with a custom oath, one level wizard, and a specialized magic system for making customized spells and magic items. Wait, that was off of... That was off of a rogue pretending to be a barbarian, pretending to be a sorcerer? You somehow ended up as a custom paladin class thing? What? What was I doing? Alright, Victoria Mile. Buy all the things. We don't need the grilled carrots because we actually managed to force the game to give us all orange friends. And I didn't use the cleat there, because I'm silly. Alright, we need to remember to use more cleats, because we've got enough for basically most of the rest of the senior year G1s. Yeah, I've got 6. 3 need to be held for the end. Yeah, I could keep buying these. Let's see, 1, 2, 3, 4. So yeah, I could buy this one here and it would still cover. But I guess I need to actually expend the one on the Yasuda Kinen. Because I'm capped out otherwise.
くらい元気でねえぜ。 Man, my power is pretty suspect. We've been growing almost entirely speed and wit. 2週間目の攻めくらい。 Funny horse is back. 注目の一番人 She is indeed. どうや Well, I mean, I can't really commit to doing any tabletop campaigns. It's like, you say it works with stream schedule, but it only works with when I'm live. Remember what I've said is that I'm like doing administrative stuff on Saturdays. So Saturday nights are usually still occupied with me doing stream stuff. I'm just not live. More Cleat Hammer. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。 We got enough left over where if I need another power weight, I guess we can grab it, but... ありがとうございます。大切に使ってく。 I think I've also just like massively overstocked on speed weights here too. We have 5 whistles. I guess the question is, do I want to re-roll this turn? Because a fine motion plus 1 non-rainbow is still a pretty decent wet turn. もう無理。なあ、今日は休みにしようぜ。 Yeah, this still gets me like 44 wit, so I think I'll take this. 一緒に頑張ろう。私のファイト。 I'll speed weight this turn. やる気。 張り切っていこう。私のファイト。 Sunday rarely shows up here, so I guess we should power weight this. I really wish Hishi would have shown up with her, though. But the odds of being able to reset Whistle, re-roll that into place, it's pretty slim. You know what, I think I'll take the power turn here. Because this is only single rainbow speed, even though Fine Motion is helping it a little bit. And we've got a pretty decent speed level outside of Summer. Whereas our power facility is basically completely unleveled. 2週間目の攻
So we should take advantage of the facility level 5 for power on this turn. Oh, hey, straight away spurt. Yeah, I mean, it's not a matter of enticing. It's just a matter of not being physically possible. I guess I might. Yeah, we're not quite into the territory where we're assured max speed yet. Grab all this. Really not getting those speed turns. Well, you know what? I could use a reset whistle here, see? Although, do I want to do that? Because it'd probably be better to use the reset whistles on the last 4 open turns, because I have megaphones for all of them. Yeah, I might actually just rest this one. Because after using that Kale, we technically don't have a ton of energy items. So I probably shouldn't use the Good Luck Charm on this turn. We are very close to being able to Queet Hammer all the remaining G1 races.
換していってください。 Okay, that lasts for 4 turns. I'm gonna see if we end up spawning another master one to pick up. ありがとう。 So I'll wait until I've used the master hammers on the Elizabeth II and the Japan Cup. So I'm gonna grab straightaway Spurt. We can wait on basically everything else, I think, at this point, but straightaway Spurt's kind of a end closer mainstay. もう無理。ここは負けられない1番人気2番。はいテレーどうや。 I definitely have a preference for doing characters like on a case-by-case basis. Because I've, ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。 I've done characters... ありがとうございます。 Well, I guess the hammiest character was one who really didn't, or I wouldn't have wanted to die because she was searching for her lost sister, but... I guess I have a character who I would have ただいまセール中です。 had die in a dramatic fashion if the roles had もう無理。 had gone against him more than they did. 好きにしようぜ。 So I had a character who was basically a spy who got attached to... I guess he was almost, but not quite, like a mentor for 今日は休みにしようぜ。 I think it was an Imperial officer cadet who turned against the academy and ended up going over to the rebels. So he kind of got attached to almost sort of being a mentor to this kid, and there was a point where I was prepared to have him blow himself up with a thermal detonator to kill a Dark Trooper. But it didn't quite work out that way. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。 Alright, I was gonna wait on that. But the character who I didn't want to die, she was definitely... おいおい、またですか? She was basically going around doing like Owain level calling out your attack type deals. ここは負けられない。 Because she was a Bard fighter multi-class. I think it was Battlemaster was the fighter specialization. I went for all the fencing style moves, so
It turned into basically me designing a character that was a cross between Owen and Inigo, but female. Shonen heroine? Kind of. Like, part of that was playing into being a bit of an over-dramatic bard, but yes. I guess, kind of. Is it time to start with the whistle? Actually... Let's see... What I'll probably actually do here is I'll do a good luck charm, motivating witch, and then... We're just a little bit shy on energy items. Because between the Vita and the end of year restoration, I can probably do one more turn for sure that's non-wit, and then use a good luck charm on the other. But I might have to take a failure chance turn for the final turn. We'll see, I guess. Ah, yes, of course we got the double rainbow win on this turn. That's fine. Alright, so we'll use the Artisan, Meat Hammer. Golshi 実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。今年最後のAlright, let's see if the final shop gives us any kind of energy stuff. Well, after the game's done spamming stat ups. Well, I guess we'll... Sure, let's buy the Glow 6, why not? Alright, there's another Vita 20. Okay, and there's a 6th reset whistle if we need to. So we can be pretty greedy about trying to milk these training turns. Speaking of which, time to reset whistle. Surely we can do better than that. Alright, sure, it is technically better, but it is a single extra person. Come on, game. Alright, fine, we'll do a wit turn. We're starting to, we've already used half our whistles. This works to set up the last 2 training turns to not have failure chance, so I'm willing to roll with it.
観察させてもらうね。宴かレースかどっちもか。いいぜ受けてたー。よっしゃ。注目の1番人気7番ゴールドシップ。実力は今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ゴールドシップ落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。先頭集団を見ていきましょう。先頭を行ったのは星雲スカイ。続いてサイレンス鈴鹿。1コーナーから2コーナーへ向かう星雲スカイ。快調に飛ばしていきます。さあ激しい先行争いで前に出たのは星雲スカイ。2番手の位置で先頭を She had a unreasonably optimized action economy that let her pivot between defensive support and DPS at the drop of a hat. 並んできた。その後3 4 Could rescue medic or evacuate the whole team at light speed? ハッピーリーク。そのうち並んでシリウスシンボリ。 How did that even come together? それを見るように4点上段向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。先頭は相変わらず星雲スカイ。続きました。面白くなってきたぜ。3番手アイレスフージ。さあここで目覚めるか。ゴールドシップ。このまま一気に差しに行くのか。星雲スカイまだリードをキープしています。2馬身差サイレンス鈴鹿。そしてその後方にはアイレスフージ。外にはゴールドシップ。さらにマヤマトップガン。その外並んでシリウスシンボリ。桜爆心王追走。それを見るように岸アマゾン。第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の伏線は短いぞ。後ろの形は間に合うか。ゴールドシップ。 No escape for Seiyu. 繰り下がる星雲スカイ。ゴールドシップ速い速い。もはや独走状態。200を通過。ゴールドシップリードは8馬身。ゴールドシップ足色は衰えない。ゴールドシップ強いとしか言えない走り。 Just slightly destroyed. Mm, we don't have any power weights. お疲れ様です。体 So this is like a super weak double rainbow. But it feels wrong to also reset whistle it away. やる気マックスエチャーテン。 Yeah, that's only 28. We probably get more power out of like a half decent speed turn. Although I guess Akikawa's here, so we get more skill points. You know, whatever, we'll click it. 準備はバッチリだ。金銀財宝掘り当てようぜ。 And then we'll just be extra greedy about the final turn unless the game decides to hand us a double rainbow right away. Actually, double rainbow is speed. Maybe a double rainbow wit. 1番人気17番ゴールドシップ。スタート。 Overinvestment into movement abilities and skills that let her move other characters around. サイレンス鈴鹿セイムスカイアイネス風神注目のゴールドシップ。少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてます。 She could enlarge or reduce to boost your carry capacity or make others area easy to carry. Could double, triple, long strider in a pinch. She was a flying race and had upgraded to 50 base movement, so she could do a clean 150 feet per turn with all actions available. 4番手この辺りまでで先頭集団を形成しています。セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。順位を振り返っていきます。先頭セイウンスカイレースはよどみなく She had to set up with a crab pavilion that could auto deploy a healing potion on anyone she grabbed.
星雲スカイまだリードをキープしています。続いて What a crab? Why a crab? サイレンス鈴鹿一馬審査桜爆信号面白くなってきたぜ。シリーズシンボ5番手一馬審査スーパークリーク少し離れてハッピーミーク。さあここで目覚めるかゴールドシップ。このまま一気に刺しに行くのか。依然先頭は星雲スカイ一馬身離れて愛熱風神サイレンス鈴鹿並んできた4番手桜爆信号5番手シリウスシンボル少し後ろからゴールドシップ第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。ゴールドシップここで抜け出した。さあここから先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿。さあこれから坂2側の舞台は Because the DM ruled that crabs had pincers, which meant they were physically capable of holding a bottle. ゴールドシップ先頭はゴールドシップ。これは I could use magic items, but it got set up so just holding it would be enough. ゴー Huh. ルドシップこれは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。1着でゴールしたのはゴールドシップ。これで2勝。わいわいてれどうや Well, I guess if it works. 広め向いて走ると Alright, well, that is definitely an instant reset whistle, because we don't even see any rainbows. Alright, double rainbow speed, sure. 早く指示くれよ。もう待てなくなってんだよこっちはよ。張り切っていこよっしゃー。サメでもイルカでもクジラでも何 This でも is definitely a bit of こ a う strange sail line. 準備はバッチリだ。金銀財宝。ここは負けられない一番人気4番ゴールドシップ。出走じゃ現在スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは星雲スカイサイレンス鈴鹿愛熱風神期待通りの結果を出せるか。一番人気ゴールドシップ星雲スカイ快調に飛ばして行きます。先頭 Rare pan over camera. 先頭行ったのは星雲スカイ第1コーナー I don't know why the game doesn't do that more 先頭は often. 星雲スカイ単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップが愛熱風 Because 神 it seems to dislike doing dynamic camera like that. サイレンス鈴鹿並んでくる2馬身3馬身開いて当選上段少し後ろからメジロアルダそれを見るようにハッピーミーク1馬身離れてスーパークリーク向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身現在1番手は星雲スカイ続いて愛熱風神1馬身差マヤのトップが4番手に桜爆信号1馬身差サイレンス鈴鹿面白くなってきたぜ。当選上並んでくる1馬身離れてハッピーミークさあここで目覚めるかゴールドシップこのまま一気に刺しに行くのかさらには星雲スカイそして Wait, if that's not supposed to be usable as Shadow Blade, why didn't the DM そして stop その you? 後方には桜爆信号第4コーナーカーブ先行勢の粘り勝ちか、後方待機勢の差しが決まるか。いよいよクライマックスです。さあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかさあこれから坂右側の舞台はこれから坂があるゴールドシップ並んできたゴールドシップ抜け出したゴールドシップ負けられない負けられないぞ200を通過ゴールドシップ足色は衰えない速い Easy peasy. 強い走りだこのレースの主役は間違いなくこの子で Good question. You don't think a lot of DMs pay very close attention to spell requirements. I guess to be fair, the game has way too many spells. Any version of D&D, really. Alright, we do have ads today. You know what I'll do? I'm gonna let the concert play, go refill my water, and then if I go quickly, we probably have time for one more run. So if anyone has any suggestions, get them ready.
りへきっとまだ自由になれるそれは予感じゃなくて My face けなぎ地平を見つめたらためらいはない踏み込むだけこんなもんじゃないでしょ先は無限めいてほら誘ってる私たちだけが切り開ける道が走れ未来の中へ新しく吹く風のように今うなり上げて到達したい未開のゴールアリアリアリナ果てない想いは早てどんな日だって消えない From my day だって君が教えてくれたから夢を見ること叶うこと Keep on trying 始まりへ最後目Back a little bit early, but start working on Golshi's final build, I guess. You found a magic item that let you count as being in dim light whenever you turned into direct sunlight? It's a really specific item. Close our corners. We actually didn't... I mean, we got some key ones, but... we definitely didn't get the most most complete set of end closer things. So we'll grab right-handed. Tense gaze. Yeah, I don't think this stat line is gonna generate an upgrade to Golshi and Team Trials, so I guess we'll just pick up anything that seems decent enough to be a white spark. Guess Homestretch Haste has 4 hints. We'll do that. Do ramp up. Do we want to do straight away adept? Yeah, sure, whatever. So... 19 skills, but only 2 of them are gold. Yeah, that's not gonna do too much scoring-wise. We could do Christmas Biwa. Mayana is actually my top scoring sprinter right now.
Yeah, low-end SS. Man. She really doesn't like generating light sparks when I do these runs with her. Although we also missed on the pink spark. Since this is supposed to be for helping Haru out, I want it to be either Mile or Turf. Either one works, but... Actually... Another end closer spark would also probably be fine-ish. But I would prefer Mile or Turf. Alright, well, we're probably not keeping that one around. So yeah, I guess we could do Christmas Biwa. Either for medium. Or she could end up replacing the Agnes or Golshi. Tam obviously always stays, so I gotta do a run at some point where I just go for a straight upgrade for Tama. No So window let's shoppers! do... Expand the Gremlin. Actually, let's just see who has the best aptitude with her. Apparently the same Sky. Although, not the best blue sparks for that. Dover, I guess. Sure, let's loop in the Dover. Actually, should we maybe do the Tachyon? Because she can get U equals MH2. Yeah, let's make her out the Tachyon. Oh wait, that's with... that's not with a 3-star blue though. I'll up this Tachyon. Yeah, never mind, we'll do the Dober. Yes. Speed Ogre? Or we do the Power Ogre? I might want to do the speed one, because otherwise our starting speed is going to be kind of horrendous, even if we run Fukukitaru. Although, plus 105 power would be pretty funny. What's her growths? Why did we stamina power and a little bit of witch? Yeah, let's see this. What could go wrong? It's clear we won't be horrendous.
since we're using so many power sparks, I'm gonna swap to a 3-wit setup. An alternative is I could run my speed cards as Shinko, Windy, and Kida-san, but I think if we're running no speed sparks, we want something that can high roll. So I think we'll stick with Fukikitaru. Or I guess heavily high roll. Take away Shinko Windy is a bit of a high roller card, but not to the same extreme as this card. Ball runner. Sigh. 始めようか。いかなる。 3 on guts, but I also can get a Kida-san hint here by doing stamina. よし。 So we got extra tank. Technically relevant, but not what we were hoping for. 心配せず。 私が走る。いかなる予想。了解した。今の。皆に了解した。Speed is looking a little weak. I kind of knew that would come to that, but or it could potentially come to that. 始めようか。 But less than 200 is definitely looking even more iffy. おおむね想定通りの仕上がりだな。ならば本番でも想定通り。さあ。ここは負けられない。予想的中だね。 指先にややしびれ、体調が良くないサインだな。お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとうございます。大切に使ってくださいね。今の。よし。
slightly patching up our speed by doing that. 心配せ了解した。Well, it's not quite 250, but I got closer than I thought I would. 指先に注目の一番予想的中だな。お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとうございます。大切に使ってくださいね。ここは負けられない。導いた回は What? 謝る。 Biwa, what are you doing? There wasn't even a rival here. Alright, we'll give you one more try here, but ここは負けられない。 you better have no problems with the rest of Junior 予想 here. 的中だな。お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しありがとうございます。大切に使って指先にややし体調ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。トレーニング And speed scrolls, all the power stuff that Golshi would have wanted in the previous run. Oh, this is the Rainbow plus triple friendship, so I guess we'll go for that. Skip the ただい race. まセール中です。ぜひ交換していってください。君が張り切っていこ指先ここは負けられ予想的中だな。う。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。Got some time for the ありが rest とうご of ざいま this. す。大切に使って指先すまないトレーナー。疲労を押して心配せずとも大 Where are the rivals? ここは負けられない。予想的中 I guess at least the G1s are guaranteed to have them. Kale with no cupcake. 指先にややただいまセール中です。ぜひ交換していってください。
すまないトレーナー君。I don't want to take any skills. Could grab Triumph and Pulse, but somehow I don't think that would help her if she had another incident like that 13th place. Oh, she got it sorted out, apparently. Fair to pass, no speed star. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。I think we're gonna do this. Might have to leave the skin cream, because otherwise we can't do good luck empowering off of the next race. Biwa going up against Ticket. Out cinematic. Jeez, another empowering. Alright, I think we'll skip that one. Although, actually, we can delay, maybe? No, they'll expire before we get to the next race. Unless I do one of the OPs. So I'll just grab that and let the other one expire. I think. Although, I kind of want the scrolls. So I might do the OP race anyway. No path learner. Grab these manuals. We'll skip on the 4th empowering Mega Punch just because it'd be a little bit much at this point.
ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。 Definitely need a cupcake. If we can get that, then we're for sure set for summer energy. 指先にいかなる装いをしていようと進む。ただいまセール中です。私ここは負け予想的中だな。トレーニングただいまセール中です。ぜひ交換していってください。Also, I guess we haven't got any speed weights, which is great. ありがとうございます。大切に使ってください。君が望 Guess む we 勝 left 利 all those in the gold ship run as well. 心配せずとも。注目の位置。予想的中だな。Well, let's see if this inspiration's any good. It's a gold scan inspiration. これ思いの力。 Nice spot, corner adept. Corner adept, pace chaser, corner is... Those are both fairly substantial distance, so I might just grab them. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。There's a speed weight. ありがとうございます。大切に使ってくださいね。すまないトレーナーか。指先にまたレースか。疲労を重ねると勝率が。ここは負けられない。祝福の鈴の音が聞こえるようだ。指先にややし体調が良くないサインだ。ただいまセール。 Not really getting a lot for spontaneous shop refreshes. Guess I'll rest this. 指先にややし今の私ならば君の心配せずとも大丈夫だ。 I know I'll refrain from using the Master Cleat Hammer for now. 注目の祝福の鈴の音が聞こえるようだ。Hydrate hint is nice. いかなる。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使ってトレーニングついでに。 Vodka. Now she's obsessed with the 注 derby. 目の But I do feel like vodka has been haunting me all night.
Sono cupcakes, huh? ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使って食らいついていくだけ。君が望む勝利を。Salutation. 祝福の鈴の音が聞こえるようだ。お疲れ様です、トレーナーさん。本日 Sono 何を交換し cupcake. ますか？ We might be able to avoid using the kale because we have all this Vita. Shame about the すまないトレーナー君。 mood not being great, but 非合理的だ。 can't really もらえない。 fix that without really forfeiting stats here. 食らいついていくだけ。練習はて。Do I want to use a speed weight on the solo Kitaru? Thinking no, but we still probably want to click it. 思考は明瞭。体のキレもよし。 Yeah, that's a reset 指先 whistle. にややしびれ。 Alright, that one is probably worthy of speed weighting. 指先にややしびれ。体調が良くないサインだな。慎重に様子を見ていこう。 Would have liked double rainbow, but Kitaru plus 2 others and increasing fine motions. Friendship seems like a pretty decent deal. 今の私。 Oh wow, she's actually hanging out on speed a lot. Maybe to make up for the fact that she really didn't do it during both Haru's and Golshi's runs. お疲れ様です、トレーナーさん。本日何を交換しますか？ありがとう。指先にややし。 Stats are a touch on the low side. ここは負けられ予想的中だな。 It's not bad enough for an immediate abort or anything, so I guess we'll see where it goes. 指先にややし。 お疲れ様です、トレーナーさん。注目の予想的中だな。 ただいまセール中です。 I guess we could still use those extra ただいま carrots セ here. ール中です。ぜひ交換していってください。 Do we want the speed training app? ありがとうございます。大切に使ってくださいね。 すまないトレーナー君。疲労を押しての鍛錬は非合理的だ。休息を。 ただいまセール中です。ぜ
ぜひ交換していい Well, we got a few turns to decide if I actually want to spin, so... 指先にややしすまないトレーナー君疲労を押しての鍛錬は非合理いかな心配せずとも大丈夫だ見た目以上に走りやすくできているのだな皆に祝福を届けるため438 Rivals 10 Hazard. Might grab the hydrate as a safety. Or we could do the extra tank. It's not a great skill, but it's a relatively cheap skill if we're going for things that score well on team trials, I guess. Highest discount. トレーニングここは負けられない祝福の鈴の音が聞こえるようだMight end up picking up preferred position sooner rather than later if it keeps accumulating hints like that. Oh, cupcake. Alright. Well, we got our energy items for senior summer, I suppose. Slacker event. Thankfully we didn't get Slacker. ぜひ交換していってくださいありがとう指先にややしまたレースか疲労を重ねると勝率がここは負け一着への道筋が見えた Second. Biwa, you fool. 注目の想定の範囲内だが What are you doing? ここは負けられない一番人気さて行こうか長くさあゲートが Well, whatever was their problem before, we'll never 祝 know. 福の鈴の音が聞こえるようだ ただいまセール中ですぜひ交換していってください Yeah, we'll take the speed training app. ありがとうございます大切に使ってくださいね
すまないトレーナー君。疲労をしての鍛錬は非合理。指心配せずと皆に祝福を届ける。さあ始めよう。 Yeah, we'll hold on to the cleavers for now, or cleats. I don't know why I keep calling them cleavers. It's blending hammer and cleat together, I guess. 鈴の音が聞こえるようだ。お疲れ様ですトレーナーさん。 Another 本日は cupcake. 何を貢献しますか？ありがとうございます。大切に使ってく。指先にややし食らいついていくだけ。すまないトレーナー君。疲労をしてのここは負け。予想的中だな。Damn, Fine Motion is still lagging. She's not orange yet. I'm not gonna drop a rival GT to solo clicker. 注目の位置。 That would be truly foolish. 予想的中だな。お疲れ様ですトレーナーさん。 Man, we really aren't getting shopper pressures. That's kind of annoying. すまないトレーナー君。疲労をしての鍛錬は非合理的だ。休息をもらえないだろうか。 Do I want to spend 3 Vita save for Syria there? 体調が良くないサイン。 There's the hint involved. 慎重に様子を見ていこう。よし。 Right-handed. Ah, of course it's not nimble nav. いかなる予想よ。ここは負け。予想的中だな。 Oh wow. I totally didn't realize we hadn't started Fukukitaru's chain yet. お疲れ様ですトレーナーさん。本日は何を Not that her skill at the end is really worth taking aside from meme value, but 大切に使ってください。 usually I like seeing the chain airway because if it continues, it's a bunch of free extra friendship with her. トレーニングついて Unfortunately, it's a lot less valuable late. いかなる装いをしていよう。お疲れ様です。心配なあ、
もう走ってもいいだろうか。Actually, that flat speed would have been genuinely helpful in the early game, too. Since we were struggling so much. Late surgery corner. That's not a particularly helpful hint. すまないトレーナー君。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。I think we got. Yeah, fine motion is orange now, so we don't need to. We want to click this rainbow ただいま though. セール中です。ぜひ交換していってください。Yeah, we have a spare empowering, so we can use that. It's just a question of, do we have enough energy stuff? We could speed application that. You know what? We're gonna do it. We have all these coins and the shop is not doing spontaneous refreshing, so we'll take advantage of this, I guess. 指先にややし体調が良くないサイン。慎重に様子を見ていこう。なあ、いかなる装いをしていようと進むべき道は見え。That's a solid 73 speed. 張り切っていこう。Alright, we're under 600 for Spring Tenno. Extra tank is definitely not doing enough on its own. We could grab preferred position. I might just grab VIP pass there. Passing Pro is quite unlikely to get hints. We don't do a ton of long races here. And the gold skill will make things more certain. I guess we'll grab Glittering Star too. Since I won't see further discount unless we get a Fast Winner hat, I guess, because I think I'm pretty sure we failed to get Fast Winner on both of Biwa's Fast Winner events. Oh yeah, definitely need the extra stamina for Rivals McQueen. Or extra recovery. 注目の一番人気。祝福の鈴の音が聞こえるようだ。This rival is or McQueen is a jerk rival who adds like 150 stamina requirement to any given long race. Well, I guess the Kitaru chain is continuing. Sure, why not? Ubi 指先にすまないトレーナー君。ここは負けられない。祝福の鈴の音が聞こえるようだ。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとう。すまないトレーナー君。
指先にややし体調が良くないサインだな。慎重に様子を見てるか。一緒に頑張ろう。ただいま。注目の祝福の鈴の音が聞こえるようだ。We're definitely going to be heavily reliant on the secure summer paying out. ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。 Man, the game really wants us to use stamina ankle weights too. ありがとうございます。 It will just not stop giving them to すま us. ないトレーナーだ。ここは負けられない。祝福の鈴の音が聞こえるようだ。ただいまセール中です。 I want the ぜひ reset 交換していって whistle. ください。 We have 3 cupcakes, so we probably don't need that other cupcake. I want this hand cream. And we want to do Kale Empowering, Speed Scroll, and Reset Whistle. Looks good to me. ありがとうございます。大切に使ってくださいね。 That should set us on. Ooh, speaking of being set. 指先にややし Alright, so we're gonna do that. 体調が良くないサインだ。 And 慎重 then に様子を見ていこう。 prepare for massive speed. 81. Pretty good. なあ、 Do I power 式 weight を that 組み one? 直す必要がある。 Or not power speed ankle weight? 大幅な Be another 12-ish. I'm gonna see if we can get something better on speed than solo Kitaru. With, well, I guess Kitaru plus 練習は天 one other. We definitely... I don't think we really need to quick power at this point, or do we? Maybe we do. もう走ってもいいだろうか。理屈ではない部分で感じるんだ。今日は素晴らしい結果が出ると。 This is probably the only turn we really need to do it. The rest of the power should come from clicking speed. 一緒に頑張ろう。指先にややし Nice wit level, or nice wit turn, so I guess we'll take that. So we can speed train outside of summer fairly effectively with a level 4 facility. なあ、 Okay, well, we are definitely skipping this race because this is a lot of 心 wit. 配せずとも大丈夫だ。見た目以上に走りやすくできているのだな。 ただいまセール中です。いかなる装いをしていようと進むべき道は見えているさ。なあ、 96 wit. And 16 speed too for good measure.
観察させてもらうよ。That's where we're gonna speed wage. さあ、始め。張り切っていこう。私が走ることで誰かが幸せになれる。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。いかなる君が望む勝利を必ずやプレゼントすると誓おう。みんな The two previous turns sort of turned things around because I was concerned about 誰かが幸せになれるとしたら being so far behind on speed, but 張り切っていこ now things are looking a little crazy. Level 5 speed facility too, by the way. Don't see that too often in a track blazer run. う。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使ってください。すまないトレーナー。ここは負けられない。祝福の鈴の音が聞こえるようだ。Another empowering. We definitely don't need the kale. We still have one in reserve, and that's more than enough for what's left here. ただいまセー So ル we'll 中 definitely です。 take the empowering ぜひ交 megaphone. 換していってください。You know what? I might take the cupcake. We might need to, especially if we get a skin condition, we might need to use multiple to fix our mood. A ここは負けられない。祝福の鈴の音が聞こえるようだ。すまないトレーナー君。疲労を押しての鍛錬は非合理的だ。指す。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。You know, at the point we're buying these, we might as well buy the other kale. And the cupcake. It's gonna be overkill, but it'll be about the same value as getting the charm in the Pt79 anyway. ありがとう。すまないトレーナー君。疲労を押しての鍛錬は非指先にややし。 For the 4 final turns, we're probably looking for like 4 final training turns. We're probably looking for 1 to 2 speed. Actually, it's probably more like 1 speed and 3 wind. 鈴の音が聞こえるようだ。
Might still be worth clicking this speed turn, even though it's a bit weak. ただいまセール中ですぜひ交換していってくださいありがとうございます大切に使ってすまないトレーナー君疲労を押しての鍛錬は非合理的だ休息をもらえないだろうか We'll use the motivating Megaphone here. Yeah, this is more than likely with the motivating enough speed. 無論大幅な情報修正だよ皆にいかなる装いをしていようと進むべき道は見えているさ So the other three will probably want to be wit, which means I guess the other KO is kind of not necessary. But 始めようか It's not like we had much else to do with our coins. 心配せずとも大丈夫だ見た目以上に走りやすくできているのだな Do we? We might skip the final arena because this is triple wet. This is like, it's not quite 100 stats, but this is very big. もう走ってもいいだろうかいかなる装いをしていようと進む I think we're doing it. 観察させてもらう Wouldn't be the first time I've done that for triple wet. お疲れ様ですトレーナーさん本日は何を交換しますか Yeah, we definitely don't need that power manual. We also don't need to use any of these master cleat hammers. トレーニングついでにプレゼントを So I guess there's like nothing to buy in this final shop, which I guess we're poor, so 本日は何を交換しますか let's buy the stamina weights in case for some reason we end up with something super stacked on that. 皆に祝福を届けるため Because we only have one reset whistle, so it might just end up that way. I'm also just gonna skip the final races here since we're running over. Ooh, nice symbol navigator. この日のためにあとは我々の理論の注目の一番祝福の鈴の音が聞こえるようだ君が望む勝利いかなる装いをしていようと進むべき道は観察させてもらう調整は完璧だ勝利は Fine motion actually coughing up a lot of hints. That's pretty unusual for her. この日のために注目の位置祝福の鈴の音が聞こえるようだ Below Kokon in second. That's nostalgic. いかなる装いをしている Single rainbow. No, let's try to green. You can do better, right? Yes. Still single rainbow, but it's fine motion instead, so it's a bigger wet turn. Also, it roll the double speed rainbow plus Otanashi.
So if we weren't capped on speed, this would actually be a really good speed turn. Wow, this is kind of absurd. I did not expect my speed and wit to turn around as much as they did in senior year like this. This went from a really mediocre run to being pretty decent, because the final half of the senior year was suddenly super cracked. So Zeno Rob Roy was the most consistent contender for as far as people threatening us. So 1200 speed and power and 1116 wit. Was not expecting it to end up there. 742 stamina is also respectable. And guts, it's where it usually is. I don't normally pay much attention or put anything into it aside from just whatever pops up in the shop. Alright, Pace Chaser Savvy. Maybe Disorient. Straight Descent. We've already got Pace Chaser Corners. Guess we'll do long corners. Wow, Murmur with the max hints, but we're building her for long, not medium. Bird position for sure. Nimble Nav for sure. Right-handed. Do Fall Runner. Oh wait, Winter Runner is 3 though, so I'll take that. Alright, Ace will take Disorient. Tactical Tweak is from the back. That's definitely not gonna trigger for her pace chasing. Prepared to pass. Wow, there's actually not a lot to go for here. We didn't do terribly well in the hints. Let me check the calculator here. So the upgrade from Pace Chaser Corners is 152 normally. Yeah, Double Circle is a lot of SP for 31 extra points. That's something we want to avoid doing. We might as well take a bunch of extra greens if we're gonna do that. Maybe the same situation for long, so let's see. All those medium hints. We could grab undiscounted home stretch. That seems kind of gross. Although it is 217 points. How much is... Go with the flow. 129.
proportionally, it's similar, but homestretch haste is actually functional. I guess we'll grab straightaway adept. Let's see. Pace Chaser Savvy is probably going to be similar. We're going to double circle is just trash in terms of score. It's 122. Yeah, it's 30 points for that. That's definitely not worth it. So I guess we buy Ball Runner. Standard distance, and then Cloudy Days and Summer Runner. There. We have purchased every single green that she could possibly have. But I'm pretty sure buying the 2 greens is, let's see, going to be... Yeah, it's 129 if we were to... where is that? So it's 180 if we inherit Triumphant Pulse. So yeah, it's worth almost 60 more points to pick up 2 greens over the Triumphant Pulse. So yeah, I guess we're doing this. So we got 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22 skills, but this is heavily inflated because of a lot of greens. We only have 2 golds. I guess we didn't get curvature. We also didn't get super lucky 7. Which I probably would have unironically taken because it would have, instead of a few of these greens, because it would have scored a bit better. And potentially being more useful than Cloudy Days. This has been a weird run, not gonna lie. It's probably high SS. I feel like the skills are gonna bring it down. So I doubt this is an SS+. Yeah, high SS. Seems about right. So we're 350-ish points short of SS+. Pretty hefty White Spark list. Shame Golshi couldn't have gotten something like this. Also, 1-star wit, because we rolled the 20% failure chance. Like, reminder, we had 1100 wit, so we had a 20% chance of 3-star, a 60%, I think it's 60% chance of 2-star. So we rolled the 20% to get 1-star wit. Feels bad, man. This still technically, I think this actually outscores the goal ship. Oh, cool. Apparently we got her personal epithet. I wasn't even aiming for it, but I guess it's easy to get. Oh, placed top 2 in all races. That was probably what was holding her back when I was doing Unity runs way back. Is the...
getting screwed over in one optional race and getting like 3rd or something. Yeah, that definitely outscores Gold Ship by a fair margin. And Tama as well. So I need to, at some point, do a Tama run to try to improve Tama. ビワハヤヒテだ。共に聖なる宴を始めよう。So not bad. We technically got a score improvement, even if this Biwa is very weird. And we got some carrots, because we completed the Spring Tennis Show. Alright. Well, we are over by half an hour, so that is definitely gonna have to do it for me. We will be back tomorrow for the conclusion of the Golden Deer Talent Lock in 3 houses. And that will probably take up the entire session, so it's likely that Sunday is where we'll be starting the Crimson Flower Talent Lock. Carrying that through into Monday. Aside from that, Wednesday, Thursday, I haven't determined which is going to be where, but one will be Advance Wars 2, starting the story run, and the other will be some more Uma stuff. If the finals for the CM end up being interesting, I'll probably record it and play that back. Otherwise, I guess... Oh, I guess another thing is that because I want to have Cheerleader Natty potentially set up for the finals for CM, I will be pulling her on Sunday. I guess I'll do a recording of the polls, and we can do some Gamma for that. So I'll play back that video too when we do Uma next week. And so I'll either look at improving the Tama on the Team Trials team, or maybe we'll do a I guess we'd have to go back to Unity or something and do a story run for Natty after doing the video. We'll see. So yeah, that's what we're looking at for the upcoming week. So I'm gonna go ahead and send you over to Solomon. Let me see, looks like he's in the middle of a match. He's doing some Eternal Returns, so let's check in with him, see how his luck's been. So, yeah. Thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow for some 3 houses. If not, sometime Wednesday or Thursday for Uma. And have yourselves a good night.